that could happen to make our world a better place a little bit. And then once we reached Brazil, we directly went inside the Amazon forest and we stayed there so for several days. And that was probably after an intense traveling through the ocean. It was even more intense to be inside the Amazon forest. Um, we have some forests in Europe, but it's nothing compared to the Amazon forest. And being there, seeing that this is what we hear every time is in danger. This Amazon forest, when you are in Europe and you hear that there is fires in the Amazon forest, it's hard to imagine, even if you see amazing videos. But being there, you realize, I think, and mainly talking to people. So, like I said, I met a friend and she talked to me about how um, her village was really touched by this dam that I told to you about, and her village got separated because of this dam. Um, and now she's trying to link the both of the villages, but this and there's just so many troubles. It's not the only the that like she's one example of thousands of troubles that there is inside the Amazon forest. Um, and then also hearing from a woman that she had this cancer because of what was in the water that she drank, and it was because of a company that implemented her industry back to her village. And hearing those things are it's really, it really hits you, and it hits you like forever. And it's gonna be it's at that moment that we realize that we're gonna come back to Europe with a bigger focus on the Amazon forest, but on human rights. And since we came back, we we worked. We're trying to get to work with Amnesty way more, but we are also working on putting a message forward from the Amazon forest, but from human rights and how it's really linked, and having social movements linked to climate movements. And I think now we have this great example of the Amazon forest to be able to join those two fights, which are the same fight. So it was a great way to learn it. But I think I'm gonna stop here because again, otherwise it's gonna be a lot to translate. I'm sorry. No problem. So, entonces, bueno, la respuesta que nos da Adelaide sobre más o menos cuál fue toda esta experiencia que ella tuvo cruzando el Atlántico y luego visitando la Amazonía, bueno, comienza con la historia de que ella con una compañera con unas compañeras querían visitar la Amazonía de Brasil. Esto salió más o menos, esta idea salió más o menos de ella con una periodista española sobre lograr hacer algo allá, lograr la Amazonía para poder entender mucho más de realidades. Entonces, como que ellas tenían la idea de hacerlo, sin embargo, como que esa idea de pronto, pues ellas hacían un balance entre el hecho de que, por ejemplo, tenían que cruzar el Atlántico en avión para llegar hasta la Amazonía y pues eso no sabían si era lo suficientemente como tangible porque pues bueno, vamos a contaminar mucho viajando en avión para llegar a la Amazonía, entonces como que bueno, en la balanza de pronto ellas estaban dudando, haciendo esa balanza de pros y contras. Eh, eh, luego salió la noticia de que la COP 25 se iba a hacer en Chile y pues esto las llevó pues a estar mucho más entusiasmadas con ir allá porque pues podrían ir también a Chile a la COP y después a la Amazonía. Eh, posterior a eso, ellas encontraron un proyecto eh, que iba a cruzar el Atlántico para ir a la COP, que se llamaba Sail to the COP, y pues estuvieron súper interesadas y pues fue el momento perfecto para unirse porque ellas querían ir a la COP, pero también querían cruzar, poder hacerlo, decidieron unirse al proyecto y lo que nos cuenta de la experiencia estando en el barco por aproximadamente 2 meses y medio es que es una experiencia impresionante. A pesar de que ella estuvo mareada
la mayor parte del tiempo en el barco nos dice que pues conocer a las personas con las que estuve y convivir con ellas fue muy chévere. Em, y nos comenta que hay algo muy interesante que ella aprendió en el barco y es que eh, un dato, como algo para resaltar es que en términos de convivencia, a pesar de que eran muchas personas en un espacio reducido durante mucho tiempo, no hubieron como tal peleas y ella cree que la razón de esto es que el tiempo en el barco se vive de una manera totalmente diferente al tiempo que vivimos nosotros en una sociedad donde todo es rápido, donde hay internet y todo es súper acelerado. Entonces, eh, ella saca como que esa reflexión y nos habla de la temporalidad y dice que si nosotros queremos trabajar por un mundo mejor, de pronto esos cambios en la sociedad tienen que ir ligados a la manera en la cual nosotros concibimos el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos hacía esa comparación de que fue muy interesante para ella ver que, por ejemplo, en el barco, a pesar de todas las condiciones que se podrían prestar para pelear, no pasó una pelea, pues tenía que ver con los tiempos y cómo se maneja todo eso en el medio del Atlántico, sin internet, sin nada más que la convivencia. Entonces, como que esto fue una reflexión que ella aprendió de allí. Em, Ella nos comenta que también en el barco, por ejemplo, trabajaron en un reporte como un resultado del proyecto que tenían. Eh, este reporte básicamente va dirigido a una propuesta sobre el futuro del transporte, sobre los medios de transporte, sobre los medios bajo los cuales nosotros viajamos. Muy interesante, es un manual, por así decirlo, un handbook, y lo pueden encontrar en la página de Self for Climate Action por si alguno está interesado. Igual nosotros también lo podemos subir el link en nuestra cuenta. Después de que ellas llegaron, se fueron directamente a la Amazonía y pues fue bastante exigente eso físicamente porque estar en el barco y luego pasar de una a la Amazonía fue exigente para ellas. Nos dice que pues en Europa tienen bosques, pero pues no tienen bosques tropicales así como los tenemos acá y pues que es totalmente diferente y es fue impresionante para ella conocerlo, fue su primera vez en Latinoamérica y dice que la experiencia que tuvo en la Amazonía ya concretamente le permitió entender muchas otras realidades. Por ejemplo, la idea que ellos tenían en desarrollar allí era lograr juntarse con otros activistas de Latinoamérica, con científicos y con personas de la comunidad, de comunidades indígenas que habitan la Amazonía. Y pues esto le brindó muchas experiencias porque, por ejemplo, nos cuenta que le contaban cómo, por ejemplo, la historia que nos contó antes de la represa y cómo partió una comunidad en dos y que hoy día como que eso ha tenido impacto social muy grande en una de las amigas que ella conoció allá. Entonces nos cuenta esa experiencia y también nos cuenta otra experiencia de una mujer que tenía cáncer por unos procesos que se dio por unos procesos industriales y estos actividades que se realizan con químicos que hacen que las personas sean más propensas a tener cáncer en este tipo de territorios, sobre todo producción extractiva. Em, y dice que estas cosas pues le impactan mucho y que hoy día está precisamente en Europa trabajando para que este mensaje de la justicia climática y sobre todo de la Amazonía se escuche mucho, mucho más. Um, okay, that was a really nice and interesting story to listen. Thank you very much. Now I think that like we would like to talk a bit more about the movement itself, the climate movement. So what are the things that like what is your diagnostic that you can give to this movement, like some sort of which are the strengths and the weakness that you have seen from the movement. Also we would like to know a bit more about all these challenges that you have faced regarding like your activist life. So what do you face when you have to take the decision of being a, let's say, full-time activist? And uh, yeah, so these two things are important for us to know. Entonces voy a decirlo en español. Voy a decirlo en español. Nosotros tenemos una duda muy importante y es lograr entender más o menos cuáles son los retos actuales que tiene el movimiento climático global, cuál es la perspectiva de ella sobre esto y además de eso, cuál perspectiva nos puede decir sobre los retos que ella
a los que ella se ha tenido que enfrentar cuando ha tomado la decisión de ser una activista en este tipo de temas casi que de tiempo completo. But Adelaide, before you answer this, we would like as well if you have some also questions for us. It will be interesting as well to receive them. Like if you want to know more a bit more about our movement, and maybe we can have some participation from the people that is here, because most of the people is actually working right now in different movements in here in Colombia. So it will be interesting as well. If you have any other question about these things, just let us know, and we can answer as well. Yes, of course. I have so many questions because I think there's so much to hear from you guys, and also I've only had a little taste of South America, so there's so much more that I would like to know and hear from. I'll first answer the question, and then I'll hope I can hear more from all of you guys. I think the troubles that we are going through here in Europe, first of all, are very little compared to what could have been faced in any other continent, maybe. I'm thinking of South America, but also of Asia or Africa, where it's much harder to be a climate activist, because in Europe we are a most it's known to be a more stable continent, and so it is easier to tell yourself, I'm going to skip school to give a message to the government, because we have the chance to be at school, and we have the chance to know that if we skip school once a week, we will still be able to go the week after, and we will not lose the chance of being at school. So we are, of course, aware of that, of the fact that the way we strike and the way we give a message to the authorities are not the same. It could not happen in all the countries of the world, and we are very privileged for that, and we are using this privilege to try and pass a message. So I mean, I think it's really hard. There are difficulties, of course. We are scared. It's changing your life. It's giving 100% of your life into one subject, and forgetting about dreams that you had, but you have new dreams, and but it's so little compared to what we could have been facing. And it's more about using the fact that it is much easier here, and we actually are not losing so much from being an activist here and passing a message to the world than in any other countries. So I think Europe needs to take a lead, first of all, in climate action as a government and as a continent, but as youth, we have also a huge responsibility to show a message to our leaders here and from outside of Europe. So, like, mainly to our leaders here to show that there are other things happening outside of Europe. And I think lots of our leaders are forgetting that. And it's really, I want to just remind a bit Europe about all the outside world and human rights, and the fact that we should be leaders, because we have a historical responsibility. When you, like, I heard that 80% of the CO2 stuck in the atmosphere was actually released by Europe. So we have this responsibility, and we need to be the ones leading. And yeah, so I changed a bit the answer of the question, but just so you know, I really, yeah, I really want to hear more about actually the struggles that you guys have, because they must be so different from ours, and they must be really intense. And I think it's really important for us here to realize that what are the struggles that you go through of becoming an activist, or even thinking of changing society, or even changing your everyday habits. How does it feel, and is it risky? I think it's important for us to hear that too, and to, even if needed, pass the message on here in Europe. Got it. En español, bueno, la respuesta que Adelaide nos da es que el movimiento, bueno, pues ella cambia un poco la respuesta porque la quiere direccionar hacia la pregunta que nos lanza posterior a eso,
y es que con respecto a su diagnóstico sobre el actual movimiento climático, nos dice que por lo menos lo que ella percibe es que en Europa son mucho más, tienen mucha más suerte de poder estar involucrados en el movimiento porque hay muchas más facilidades. Por ejemplo, el simple hecho de que ellos puedan faltar a la escuela y pues no tenga una consecuencia tan grande, por así decirlo, porque ellos tienen pues la escuela garantizada más que todo por el Estado, pues entonces, y de calidad, entonces pues es muy diferente al panorama que tienen que enfrentarse muchas personas o muchos activistas o jóvenes que tal vez quieren ser activistas en Latinoamérica o en Asia, en donde esta situación no sucede y no sería viable, por ejemplo, hacer esa dinámica que sucede en Europa de protesta. Ella dice que la manera en la que ellos llevan el mensaje en Europa y la manera en la que ellos protestan pues trabajan es mucho más privilegiada que en otras partes del mundo y que ella sabe que ese tipo de dinámicas que ellos llevan a cabo allá no son posibles de llevar a cabo en otras partes. Eh, entonces que ella resalta esa idea. También nos dice que pues en la vida del activismo de ella, pues claro, ha sido duro porque tú tienes tal vez otro tipo de ideas, de metas, de sueños y tienes que tal vez dejarlos a un lado un poco por unirte a esta causa, pero dice que puede ser mucho peor, o sea, puede haber sido mucho peor que eso. Tú de ser pues activista ya en Europa. eh, eh, si hubiera nacido en otro lugar, tal vez hubiera sido mucho más duro de lo que es la situación. Entonces, que a pesar de que es duro, pues comparándolo y relativizándolo con otros contextos, pues no es tan duro. Eh, Ella dice que precisamente por eso es que ella cree que el movimiento europeo debe abanderarse mucho más de temas como la justicia climática y no debe solamente dirigir sus mensajes hacia sus gobiernos, aunque para ella es muy importante el tema de la responsabilidad, porque nos dice que, por ejemplo, el 80% de los gases de efecto invernadero que se liberan en la atmósfera vienen por parte de países europeos, entonces nos dice que claro, que el mensaje sí tiene que ir dirigido a ellos, pero también tiene que ir dirigido a aprovechar ese privilegio, esa plataforma que ellos han llegado a tener para dirigir mensajes a otros países donde, por ejemplo, no se respetan los derechos humanos cuando se habla de acción climática, como en Latinoamérica o en Asia sucede o en África. Eh, eh, de toda esta conversación ella quiere como que empecemos nosotros tal vez un poco a hablar y a darle a conocer algunos de los problemas que hemos tenido con respecto a hacer que el movimiento crezca, algunos de los retos que se siente ser activista acá en Latinoamérica. eh, y pues nosotros en pues, la idea es que empecemos a tener una conversación y a responderle un poco. Yo voy a estar haciendo Em, entonces, Laura va a hablar y vamos a comenzar a tener como esta conversación que Adelaide pueda escuchar nuestras historias. So, Adelaide, now Laura is going to say something real quick, and then we will start like having this conversation for you as well to get to know a bit more about our backgrounds and our movements and all these kind of things that you were curious about. So, Laura, puedes decirlo en español, luego traduces porque voy a ir al baño rápido. Ok. Bueno, para responder la pregunta, primero voy a hablar en español. Lo voy a comentar acerca, súper rápido, como de los inconvenientes que hemos tenido aquí como Fridays for Future Bogotá. El hecho de que comenzamos haciéndolo todos los viernes, pero al final no funcionó, pues porque lo que ella también decía, que aquí estudiar es un privilegio. Segundo, quiero también decirle, como comentarle una experiencia que a mí, o sea, uno, que viviendo en la capital, uno también es afortunado, uno es súper privilegiado, y que hay veces que uno vive en una burbujita, pero gracias a este movimiento como que me he abierto los ojos a otras realidades dentro de Colombia. Como que digamos, pues aquí digamos los líderes sociales, nosotros que peleamos por el medio ambiente y por nuestro planeta, estamos mucho más seguros que en otras partes de Colombia. Y luego quiero que Dani Balaguer diga algo. Ella es una indígena aruaca, ella es activista ambiental en Santa Marta, y quiero que ella le comente un poquito sobre cómo se mueve o cómo se vive el activismo allá en Santa Marta, porque aquí en la capital pues es otra cosa. So first, I'm gonna
okay, I was talking in Spanish, like saying this answer. I'm gonna talk you about like briefly about the struggles that we have had here in Colombia, here in Bogota, mainly because living in the capital is a totally different thing, like in relation with other parts of Colombia. At the beginning in Fridays for Future, we tried to follow the model, the European model of striking every Friday, but we couldn't because, as you said, here in Colombia, a study is a privilege whenever you are, even in the capital. And I was also, I forgot it, talking that here in Colombia, here in Bogota, in the capital, we live like in a bubble. It's like a privilege also to be here. And because of the movement, because being part of Fridays for Future has taught me like to see other perspectives here in Colombia. So that has been really enriching to me too. But I want to let Dani Balaguer talk. I met her in Sail for Climate Action. She's Colombian too, but she's indigenous from Santa Marta, from the Arhuaco community, because there is another reality. Like, as I was saying here, we are really privileged. And I want to, Dani Balaguer, like share something about climate activism in other parts of Colombia. So, Dani, ¿estás por ahí? Dani está por ahí, o sea, ¿confirmaste que ya estaba por ahí antes de eso? Sí, yo le escribí antes de echarle al agua, por si acaso. Ok. Entonces, de una. Entonces, Dani, yo te voy a hacer la traducción, ¿listo? Pero bueno. De una, entonces voy a anotar. Dale, pues. Perfecto. Todo bien. Si quieres, pon tu cámara, si puedes, para que te vean. Ok, es que estoy como un poquito desarreglada, pero bueno. No importa. No importa. ¿Me ven? Estoy aquí en la sierra Sí. casualmente. ¡Oh! Genial. La sierra. Genial. Pues bueno, ¿qué les puedo contar desde mi experiencia? Yo empecé todo el activismo por Dani, te estoy escuchando mal. como indígena. Dani. ¿Mal? ¿Puedes repetir? Dani, yo creo que Acá está mi señal. Yo creo que quita la cámara para que tu banda ancha no se... Hasta donde haya... Eso. ¿Escuchan? Exacto, sí. Ya, ahora sí, mejor sin Sí, video. pero quita la cámara. Eso. Listo. Entonces yo les estaba diciendo de que, bueno, yo siento que he tenido como una postura, digamos que privilegiada, porque yo, siendo indígena, he tenido la oportunidad de estudiar en una buena universidad, en una universidad privada. Pues no ha sido gracias a una beca, ni mucho menos, todo ha sido pues dado al trabajo que mi mamá y todo su esfuerzo ella ha podido lograr. Dado a ese mismo privilegio de ser su hija, me permitió a mí conocer de primera mano todas las luchas ambientales, todo este tema, pues, este conflicto que hay con las grandes industrias, con ese conflicto de intereses que hay con las grandes industrias y con el gobierno. Eso me motivó a mí a empezar a trabajar por los proyectos productivos, a gestionarlos, a ser parte de este equipo. Y pues digamos que no es fácil porque tenemos una lucha contra reloj con los grupos armados. Digamos que yo ya les había comentado que somos como una piedra en el zapato para todas estas grandes maquinarias que tienen unos grandes equipos y pues no es fácil. Pero aquí estamos trabajando, estamos totalmente comprometidos con la causa de reforestación, con la ampliación y saneamiento de territorio indígena. Estamos trabajando de manera mancomunada con otros grupos indígenas a nivel país y asimismo a niveles internacionales. Entonces, esa es como mi experiencia. Y de pronto no sé, retos que hayas tenido, que tengas, como lo que nos contabas tú la vez pasada sobre los riesgos con los grupos armados, cuando la unidad de protección no alcanza para, por ejemplo, proteger a todos los líderes que hay, todo ese tipo de experiencias que nos comentaste antes. No sé si tengas algo para decir sobre eso.
Sí, bueno, yo tengo muy poco tiempo realmente a comparación de lo que lleva mi mamá. Mi mamá lleva alrededor de 30 años trabajando en esto. Ella viene siendo víctima de amenazas hace alrededor de 4 años y yo llevo alrededor de 2 años nada más. Casualmente el año pasado mi primera llamada de cumpleaños fue una amenaza. Ya estamos en proceso de que nos asignen seguridad, sin embargo se ha demorado muchísimo. Llevamos casi un año en proceso de investigación. Así hay muchos líderes sociales en proceso de que pues les asignen seguridad, unos ya han muerto. Es una lucha bastante compleja, la verdad. Tenemos otros obstáculos que son, por ejemplo, la minería, eh, el Ministerio de Ambiente concediendo títulos mineros que están dentro de nuestras zonas de resguardo. Tenemos conflictos por los temas de consulta previa. Eh, En realidad es una lucha constante porque hasta el narcotráfico está dentro de nuestro territorio, incide mucho en nuestras labores y digamos que son muchos los factores de riesgo. Sin embargo, esto es como amor al arte. Yo creo que uno nace con esta sensibilidad para seguir trabajando no solamente por nuestro territorio. Es que, pues bajo nuestro concepto, la madre naturaleza, además de brindarnos todo lo que nos brinda diariamente, también es como nuestro hogar, es la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestro hábitat, y lo vemos como el corazón del mundo. El servicio ecosistémico por el que estamos trabajando vale la pena sinceramente tomar los riesgos que sean necesarios y si sonará muy poético, pero si toca perder la vida en el intento, pues seas. Ya de hecho hemos perdido familiares y muchos conocidos en esta profesión, pero, pero aquí vamos a ver qué sucede. De todas maneras, digamos que hemos logrado mucho, hemos avanzado muchísimo en la compra de terrenos, en las zonas de parques, en las zonas protegidas, en los proyectos y programas de familias guardabosques. Es como, digamos, una lucha que ha rendido resultados y que esperamos que a largo plazo también sea muy beneficioso. Genial. So, Daniela was speaking a bit more about her activism. Like she says that although she's vulnerable, like she's kind of privileged, although she's like she's got risk as well. She's privileged because uh, she have got the opportunity, for example, to study in a university that she paid by herself, like her mother, because like the context of Dani is that she and her family is like a leader family in the region. So, for example, her mother have been being a community leader in this indigenous community since 30 years ago, for example, and all the work they have done have made her be some sort of in a privileged position. Yeah, in relation with maybe other activists. However, she says that well, like in terms of safety, for example, her mother have been receiving a lot of threats since the last 4 years. That threats in her like social circle of leaders and family and like friends, they have killed a lot of people that does this social leadership. Because nowadays in Colombia, we've got a really big problem with social leadership because they have been killed like, well, in a daily basis. Like in this year, we've got about like almost 100 kills of social leaders, and the statistics are quite high. Like this is the country where most of social leaders in all Latin American region are being killed lately. And so this is a problem for her. She told me that she she's been like doing this activism since 2 years ago, and she have already received some threats. Actually, the one she remembers once she got a threat when it was her birthday, and she said that it was like the first call they made her. It was a threat in her birthday, and it was like really uh, yeah, well, she says that the main challenges they've got in to like as a leader in her region is that that they've got a lot of trouble with three different things. First, like all these notion of the governments, how they think about development.
and all these like permits they give to mining projects within the region. This is one of the problems they've got. Like they give permits, mining permits, even though in protected areas or indigenous communities are living. So this is quite a problem for them. And also they've got problems, for example, in bureaucratic processes, because we've got something called like the previous consulting to communities before doing any development project. And they have also problems with these kind of things because they never work. Like they're really not well managed by the government. So most of the times the mining companies are the ones winning these things, and they put their projects over there, even though there's a lot of opposition from their part. And also one of the biggest problems they have is that there's a lot of drug trafficking within the zone and coca cultivation and all these kind of things. And so they've got a lot of problem with these armed groups and that are strictly linked with drug dealing organizations in the region. So yes, she says that although these kind of things happen and there are challenges, they still working on the Sierra Nevada. They work in like growing the extension of their territories in order to protect even more part of the Sierra, and they work as well in the maintenance and conservation of these things, of these territories, territories, in order to, although whether reforestate or have some like sustainable development projects within the communities. Because they value, and she thinks that what she values the most in her fight is the ecosystemic service that the Sierra Nevada provides to the whole world. She says, as we almost always say that the Amazon rainforest is the lung of the earth. She says that, and their community says that the Sierra Nevada is like the heart of the earth, because it is really a big biodiversity hotspot as well. So yeah, this is mainly what she says. Juan, ¿puedo agregar algo? Que no Sí. sé si lo dijiste. I'm Sí. gonna add something because I don't know if he said it, because I got lost like a few seconds. But she said two main things that I want to point out. First is that, like, to be an activist, an environmental activist, is like just something that you born with it. It's like a sensitivity. And the other thing is that if she has to lose her life for this battle, she's willing to do it. That was what she said. Yeah, I forgot that important part. Sorry. Really important. Yeah. Now I would like to speak about like the challenges that we have faced, the things we have discussed sometimes within the group of Fridays for Future. Entonces ahora voy a pues tomarme la palabra un momento también para hablar un poco sobre cuáles han sido los retos que hemos tenido nosotros con respecto al movimiento climático. ¿Listo? Entonces primero lo voy a hacer en inglés y luego lo voy a traducir a español. The climate movement over here, it started like about a year and a half already ago. We started, of course, like with all these, like joining all these global climate strikes that were like quite big already in Europe. And yeah, like we started by doing these kind of things. Since then we started like trying to figure out a way in which like we could engage even more youth into this and have even more youth participation working on this, because before it was just like mostly adults that have been like all their lives in this environmental movement, and this is not like as worth it as it will be to have more youth, because when you empower more youth, then you will have even more people joining, and it is like a chain that starts to go on. From my personal analysis and the things that we have discussed in Fridays for Future, we have faced the following two main challenges for the region in terms of climate movement being a success in here. The first is that, of course, like social protest is stigmatized.
So here, social protest is really linked to violence, for example, and like have you made already seen, like as Chile social protests from the last year is kind of like related to all these things, because often they got really violent because we got a lot of repressive answers from the government in these kind of things. And this has to do with like a region history. If we go back, we will understand about this kind of dynamics and why does this happen. We also face the problem when regarding social protest that like as it is not well seen by society at all, then like engaging youth is way more hard, because you cannot just tell like your parents you're gonna go and protest. So this been quite a challenge, and at the end, like we have constantly a lot of crises in Latin America, social crises, economic crises, like all the time, then like protesting is just something that passes through and has no big impact. As if I understand, like in Europe, if you go protesting, it might cause some attention from people. But if you're just stand up somewhere and start protesting, it is just something that you can see on a daily basis. It's really normal. And there's even more important things to think on in here. And this leads me to the second point that we have discussed about and think about when like thinking all these challenges that we've got since the beginning, and is that like climate change nowadays isn't a priority in people's agendas or people's minds. So people just like have any other priorities. Like if you have to list all the priorities you've had, you will of course first put like healthcare, or because you wouldn't have like free healthcare for everyone or like good healthcare systems. So this is one of the biggest challenges. Like people, like they think, the stuff, they think on how much budget do they have, and if they will be able to sustain their families with this money they're earning. They think not being unemployed, for example. So all these kind of things makes it harder. Of course, as well, a really important factor that like to think in other type of priorities. We've got living in a armed war since about like 60 years ago with armed groups, and we have a lot of deals with drug trafficking. So all these kind of things just like are the priorities in people's mind, and therefore in government's agenda. Like this is how it works. Like when you've got people's priorities somewhere, the governments usually try to as well have these kind of priorities, because that's how you also have people voting for you. So if no one cares about climate change, then the government wouldn't care at all as well. And some sort of personal analysis I've done as well. I think Laura as well have done that. Since we were in self-climate action, and now speaking about the region, not just Colombia challenges in terms of climate movement and activism, is that like the region is quite disconnected. So the region is not unified as it should be or as it could be. So this means that when you don't have cooperation, like leading these kind of processes that needs cooperation between governments, then like it's way more harder. So if you want cooperation between governments, for example, when you talk about NDC's NDCs and all these kind of things, you need cooperation from the civil society as well. So there's not yet that cooperation. And what we've discovered, this can be explained by a lot of factors, even a geographical one, or it can be explained by the fact that, for example, for instance, you've got a really strong bureaucratic mechanism, which is called, in this case, the European Union, which makes you align a lot of policies. But here in Latin America, we don't have these kind of things. There's a lot of border control as well. All these kind of things can just join all together to make this thing to happen, that we are not as connected as in Europe, and therefore civil society is not as connected as in Europe. So this is a very, very, very big challenge we've got. And another challenge, like
for instance, that we perceived and we like understood since we were in the boat, like with the Caribbean guys, was as well that in terms of Latin American region, we are not unified yet, but in terms of Latin American region and Caribbean region, we're way more or less unified at all, because first of all, they speak English and not Spanish, and we do not speak English, and they do not, and we speak Spanish. So this makes it way harder. It was quite interesting to see these things. Ya, entonces en español lo voy a decir también. Bueno, nosotros desde el movimiento hemos identificado varios problemas, entre los cuales hemos identificado dos problemas grandes para el país. El primero es que la estigmatización de la protesta social es muy alta, entonces está mal visto salir a protestar y por tanto pues como que tener muchas más personas que se unan a esto es más complejo. Por otra parte, la violencia usualmente es un factor que casi siempre está presente en la protesta social. Una de las razones por las cuales se estigmatiza es esa, y pues eso también no permite que se desarrolle un movimiento como el que se desarrolla con las dinámicas con las que se desarrolla en Europa. Pues también, a fin de cuentas, como que el impacto que tiene la protesta social en Europa es mucho más grande que el que tiene en Latinoamérica, porque acá, y esto me lleva a hablar el segundo punto, que es un reto acá en Colombia, y es que las prioridades de las personas están ubicadas en otro lado. Entonces, si tú pones tus prioridades en una lista o le pides a las personas que lo hagan, seguramente las prioridades de ellos van a ser temas relacionados a corrupción, temas relacionados a la salud, temas relacionados al conflicto armado o temas relacionados al desempleo. Esos son hoy día los temas que más abruman a las personas. Entonces, como que si las prioridades de las personas no son cambio climático, tampoco va a ser la prioridad del gobierno el cambio climático, porque así funciona la dinámica usualmente. Así es que se llega a incidir. Entonces, eso es otro problema muy grande que hemos tenido en Colombia. Para hablar en términos regionales, una experiencia que hemos tenido Laura y yo, que también participamos en un proyecto con el mismo barco, de hecho, que participó Adelaide, con diferentes jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, es que la región no está conectada aún, y como sabemos, para lograr cooperación entre países, primero necesitamos que los países estén cooperando en sí y estén mucho más unificados, y que la sociedad civil también esté unificada dentro de los países. Entonces, no estamos unificados así como en Europa. Entre las razones que encuentro para decir esto es que, por ejemplo, ellos tienen mecanismos burocráticos como la Unión Europea, que permite que ellos pues trabajen de manera mucho más coordinada en términos de políticas y mentalidad. En cambio, acá en Latinoamérica es un poco más separado. Y pues hablando, pues si Latinoamérica está separada, Latinoamérica y el Caribe está mucho más separada, porque un limitante muy grande es, por ejemplo, el simple hecho de que ellos hablan inglés y nosotros hablamos español, y pues eso choca mucho. Entonces, esas son las cosas que les comenté, como un análisis que nosotros hacemos desde Fridays for Future y desde los movimientos con los que yo trabajo. Y ahora no sé quién quiere hablar, Lau. Bueno, entonces, mientras tú hablabas, me escribió gente. Primero va Vivi, que Vivi no lo puede decir, sino que me lo escribió, entonces voy a decir textualmente y tú traduces, ¿sí, Juanpa? Luego sigue Carolina Cortés, y luego Pablo, y luego sí retomamos con las preguntas a Adelaide. Espera. Dime. Okay. ¿Hay más preguntas? No. Okay. So, first I'm gonna speak or say something that Vivi, she's another Arawaco indigenous. She wrote me something because she cannot speak here because her internet, and she was also in the ship with us. Then Carolina and Paulo, they want to say something. They are from Fridays for Future Bogota too. And then we're gonna continue with your questions, okay? So, first in English, y tú traduces, Juanpa. Sí. Entonces ella dice, para nuestro país, la lucha ambiental que se gesta desde la ruralidad, donde hay una gran concentración de pobreza, está demarcada por la transversalidad. Es decir, la lucha por el ambiente es una lucha también por el reconocimiento y la presencia institucional y la obtención de servicios de saneamiento básico. Asimismo, una lucha por la supervivencia. Aquí ella cita a una indígena del Cauca que fue asesinada en Tacuello, que dijo: si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también nos matan. Entonces hablamos. Ok, pégame eso en el documento porque yo no puedo traducir así. Es muy complejo. O sea, como que... Siempre pone
palabras. Si quieres yo lo traduzco. I mean, she's got, yeah, because I cannot do. It's got a lot of concepts that it's better if you just read it and translate it instantly than just. So I'm gonna say it. Yeah. So Yeah. she's saying, Yeah. for our country, the environmental fight that burns in the rurality, in the countryside, which is the zone with the most poverty. It is driven by the transversality. That means that the climate fight is also a fight about the recognition and the institutional presence, presencia institucional. Sí. About the Sí. recognition and institutional presence, and the right to have basics services as saneamiento. Eso es como healthcare. Basic service as healthcare. And then she quotes an indigenous leader that was killed in Tacuello, and she said, if we talk, they kill us, but if we do not talk, they also kill us. So we talk. That is. Now, Caro and then Paulo. Listo, dale. Entonces, bueno, chicos, mi nombre es Carolina, yo soy bióloga y hago parte del activismo en Fridays for Future. Lo que yo quería complementar era, digamos, como la sensación que tengo sobre la ciencia y el activismo, sobre todo pues acá en Latinoamérica o en Colombia específicamente, y es que hay una necesidad de hacer un trabajo disciplinar, es decir, en diferentes aspectos, tanto científicos como políticos, como del activismo social, porque digamos muchas veces estos procesos se ven sesgados. Y realmente creo que en este punto lo que requerimos es que desde la ciencia, desde la política, desde el activismo social, haya una unión entre todos. Entonces, creo que es necesario el trabajo interdisciplinar. ¿Qué más iba a decir? Y también importante lo que hablaba Daniela, y es, por ejemplo, el trabajo de la ciencia y el conocimiento tradicional es muy importante, porque muchas veces en la parte científica hay un método científico y digamos que se trata siempre de seguir solo ese camino, pero siempre es necesario también tener en cuenta el conocimiento tradicional tanto de las comunidades indígenas como las comunidades pesqueras o que cumplen una función agrícola, que son usualmente los más vulnerables. Entonces, ante esto quiero decir que lo importante también es hacer un trabajo en conjunto de todas las partes. So, Caro is she works with us in Fridays for Future. She's as well biologist, and like her thoughts on like reflecting towards the environmental movement is that the climate movement is that there needs to be way more connection between for example, politics, science, and activism. She says that, for instance, there's a lot of like things that the movement and the activism movement does without regarding a lot of other views. Like she thinks that there's a lack of interdisciplinarity within the movement, and that there should be. So, for instance, this could be related to the ideas that you gave us before, Adelaide, about like how paradox like situations works a lot here in Latin America. Like, for instance, you can be asking for as an activist asking for green energy, but you cannot be contemplating the other part and the consequences of it as well. So this is kind of like interdisciplinary. Caro was talking about that. Yeah, she feels we need even more connection with more sectors, such as in this case politics and science. Although we have already some sort of connection with science. And she thinks that, for instance, as well, science needs a lot of connection with traditional knowledge. In this case, like when we speak about
indigenous communities. They've got a lot of interesting practices, and when thinking on developing projects, then we should think that not only science methodologies would have to guide these things, but that there should be a sort of a connection between science and traditional knowledge, because it's quite valuable to listen to how these communities have lived through a lot of years with these practices. So yeah, this is the thing Carlos said. ¿Alguien más? Dice Paulo. Paulo. Hola. Yo tengo como un comentario que quiero decir y una pregunta. ¿La pregunta la hago después o...? Yo creo que la pregunta la soltamos después de que Juliana Carmona hable. Listo. Sí. Entonces dale con el comentario. Listo. Hola. Primero que todo, quería primero agradecerle a Adelaide que esté aquí. Muchas gracias. Y bueno, quería decir también que hablando de lo que ella dijo de la responsabilidad de Europa en todo pues toda esta crisis ambiental que estamos viviendo, pues digamos que pues obviamente ellos iniciaron la revolución industrial y todo esto, pero bueno, eso ya es un pasado, pero de todas maneras hoy en día me gustaría apuntar que en Europa pues hay muchas empresas que son multinacionales y que están, digamos, basando ese estado de bienestar europeo también en recursos que extraen de los países menos desarrollados del mundo. Y eso todavía está operando. Paulo, señora. Te perdí. Hola. ¿Me escuchas? Te Hola. perdí. Puedes ir, sí, pero pues, ¿me escuchas tú a mí? Sí. Puedes ir a la parte en la que estabas multinacionales. Ya. De nuevo. Gracias. Las multinacionales sí que todavía hoy extraen recursos de los países menos desarrollados, digamos, y pues en Colombia también se ve eso, pues, digamos con Glencore, que es la empresa que es dueña de la mina del Cerrejón, que causa a su vez grandes problemas pues en la salud de los que trabajan ahí, y que me parece que yo pienso que eso debe ser parte del movimiento de justicia climática en Europa, digamos también tener en cuenta que pues hay empresas que tienen participación europea y que están haciendo esta actividad extractiva dañina en nuestros países y claro, entonces la huella de carbono que deja también Europa, pues tienen que tener en cuenta todas estas como empresas en el mundo que no es Europa, que están pues también extrayendo eso y ya, solamente quería anotar como esa parte de responsabilidad que me pareció importante. Sí, genial. Paulo is also part of our group of Fridays for Future here in Bogota, and she was addressing the point that you thought before, Adelaide, about like this historical responsibility of Europe and this responsibility that they nowadays have regarding the greenhouse gases emissions. He says that, yeah, although like this responsibility is usually dressed as a historical responsibility, it's important to understand that here nowadays in Latin America, we're having a lot of issues regarding multinationals that also almost always have relation with European or global North companies in these cases, and that they keep extracting a lot of resources from these lands, let's say, and having a lot of impact here. And like he thinks that the kind of things should be like addressed as well in Europe when speaking about climate justice. So for instance, he said that when we talk about the carbon footprint of European countries, there should be like some sort of
this is called like traceability, that this carbon footprint can measure as well, like all these funding companies that fund these extractive projects in Latin America. Because although the infrastructure is built here and the processes are being done here, the carbon footprint still have to be attached to the responsibility of who is funding these kind of things. So like, and this is a challenge that we have, this is a big challenge that we have when speaking, for example, about Amazon rainforest as well, like traceability. How can we tell this kind of relations and how can we measure them today in science and things like this? So yeah, he addressed that point. And thank you ahora for va a hablar. here, the, like, Yeah, she said thank you. Juliana. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí. Vale, muchas gracias. Voy a hablar en inglés y Juan, ¿me hace el favor de traducirme, por favor, a español? ¿Quién te hace el favor de traducirte en español? ¿Yo? Listo. Tú. Gracias. So, Listo, hi, listo. thank you. It was a pleasure to meet you. My name is Juliana. I'm an architect, and right now I'm living in Egypt. And I work in a company that mainly designs green buildings. And it's such a pleasure for me to meet all this group that is doing all this activism. However, I really think this activism has to go with the same hand as education. Because I think what we are missing actually is teaching the people to live more sustainable. And like, even if we protest and if we say that the companies have to change and the economy has to change, the people that is actually buying all the products that these companies are doing is the people. So like here, I'm working in an ecological consultancy that mainly we design green buildings, but we also do audits how to reduce the impact of the buildings and reduce the energy and the water and the waste. However, and another part that we do is training. So we go to companies and we teach them actually how to be more sustainable. So that has been very, very interesting to do in a country that is completely a third world country. I always said, like, Colombia right now is in a point, like, I'm sorry, Egypt right now is in a point where Colombia was 30 years ago, which is like very far away from where is Europe right now. Another thing that I think it really changed at the time that you want to do activism in these countries is that we have to fight with corruption and we have to fight with education, because actually people, what they were saying, they are more worried about losing their jobs than actually trying to be more ecological. Instead, I did my master's in Spain, and I definitely could see how much resources Europe has and how much resources can respond into the climate discussion or solutions. Listo. And thank you so much. Entonces, bueno, Juliana es arquitecta. De hecho, ella fue la persona que la tallerista que nos acompañó el día de ayer con la charla sobre viviendas sostenibles. Y ella vive actualmente en Egipto y desarrolla, pues, con su compañía, con la compañía con la que trabaja, edificios o construcciones verdes. Ella quiere resaltar varias ideas. Dice que para ella, pues, el activismo no solamente tiene que concentrarse en lograr el cambio institucional y ir siempre por los cambios macro, en el sentido de ir a exigirle a los políticos o a los empresarios un cambio, sino que tal vez el activismo también debe apostarle mucho al cambio individual, que las personas pueden llegar a influir por sus mismas dinámicas de consumo. Entonces, por ejemplo, ella habla de que la educación es un factor muy importante para lograr este tipo de cambios en las personas. Desde su experiencia, ellos también con su compañía, creo que lo que hacen también es enseñar cómo, por ejemplo, se puede reducir el uso de energía, del agua, los residuos,
Entonces, cómo optimizar todo esto para vivir de una manera más sostenible, y ella cree que ahí está también la clave del activismo, y no solamente quedarse en la protesta frente a los gobiernos o a los empresarios, sino que también lograr llegar a las personas de esta manera, con educación. Dice que las luchas también tienen que ir dirigidas no solo, digamos, a temas de corrupción, sino a educación también. Y finaliza diciendo que Europa, siendo pues la Unión Europea en sí, teniendo tantos recursos para poder contribuir a este tipo de acciones, pues debería hacerlo. Y si me faltó algo, Juliana, pues también lo puedes complementar. No sé si me faltó o está bien. Súper, genial, perfecto. Sí, está bien, gracias. Genial. Now we're having, I think, okay, well, okay, we're gonna have Paulo. He's going to ask you a question. No, and then we can... Juanpa, eso era viejo. Estás leyendo algo viejo. Continúa con No, but he still have Paulo. Ah, sí, perdón. Paulo. Hola. Si quieres, lanza la Lo pregunta. siento. Ya, Bueno. no hay problema, dale. No, yo quería preguntarle a Adelaide si de pronto, o sea, por lo que tú hablaste, ay, perdón, ya inició mi video. Por lo que tú hablaste, Juan, de la estigmatización de la protesta que existe en Colombia y el hecho de que la gente, pues hay mucha gente vulnerable que teme no llegar a su trabajo, teme perderlo, pero digamos que yo me he preguntado siempre cómo desestigmatizar la protesta en ese sentido, cómo hacer que la gente la apoye, cómo hacer que la gente entienda que esto es por el bienestar de todos, que esto incide en la justicia. Y quería preguntarle a Adelaide si, no sé si ella tiene alguna idea con respecto a eso. Listo. So Pablo is asking, like, in regards of what I said before about the stigmatization of social protest and all these conditions that maybe don't let the movement to be as big as it could. Like if you could have any idea, and we have discussed this here, this is constant, like discussion we have here in the movement, like how can we build a protest or build a message of the protest that makes people not to stigmatize the process, but like in contrary, think it is like supported, like think it is cool, think it is actually a good thing to do, so an effective thing to do as well. So yeah, like as maybe it happens in Europe, that people think that these kind of things that are going on are really cool, and they join. So I don't know if you have a strategy or an idea of how can we maybe, like make people think not stigmatize the protest, but in contrary, like, yeah, join it or support it at least. Yeah. That's a really good question. And I guess like I can try to answer it, and I will, but I think also like you explained at the beginning, Juan, is that like you have a different history in South America and in Colombia. So I guess since I am not aware of that history like you guys are, I probably don't know what the best solution is. But from a European point, I think it goes also with education. Like there was a question, sorry, I forgot your name, Juliana, who talked about education, and I think it's a huge part of the strategy. There is, here in Europe, we protested a lot, and we will keep doing it a lot, but there are other things that we do kind of behind the scenes that are really important to make sure we get somewhere. So there is the fact that we go to schools, and either we give presentations or play games, or just to kind of explain how it goes. We prepare a lot of conferences and try to get youth involved. And to get youth involved, it's always better when there are youth presenting, because so every time we have experts coming to explain
something, or like scientists, we always try to have youth with it because it can bring that kind of like cooler conference. A conference always sounds so old and for parents. So we try to make it better, or don't even use word like conferences, but talks are better, like all these little things. But the fact that you inform people, that you educate them, it changes a lot, because then they can like, it takes time, of course, but you try to make people realize and conscious, you try to make people realize what is actually going on and why there is this whole movement growing, and people that have been fighting for years already for this problem. And afterwards they don't look at you like you're stupid and, oh, why are you trying to bring something that's so whatever. Like, we also have this problem here in Europe, and it's really hard because people are very chill in their life, and they don't want to change their life. It's really, it's not about the fact that some people have other problems, but a lot are just good with their life, and they don't want to change because they had worked so hard to get there. So why would they change? So it's a challenge, but yeah, I think informing and the fact that there is a youth movement makes it today, I think, way cooler and better. I know that in Europe we had this moment where it was really cool to have a picture of you in a protest on your Instagram. So that was good, but at the same time, it also sucks because it's not the only goal. So you hope that by the end they understand why they posted that picture on Instagram. But yeah, of course, trying to have kind of tendance and people that think it's cool is, of course, a good idea. Yeah. But the fact that you guys are here in the school makes it really cool. And the fact that you try to reach other youth makes it much better than an expert trying to reach other youth. So it's already a huge step that happened like this past year. So I think we just have to keep moving forward with that. And if I can react on other things I think that were said, like the carbon footprint, for example, that you were also talking about, Pablo, was so important. It's a huge struggle here in Europe because a lot of politicians are hiding behind those, saying that we will be the first carbon neutral continent in the world. But actually, what's scary is that a lot of politicians in their head, they have the ideas of then just moving all the industries to other continents, and then that will be the solutions because then we look the best and then not the others. So it's really a struggle here to make sure that it's not the solution, because it's what have been happening already these past 10 and 20 years, that we move our industries to other continents because it's also cheaper and it makes them win a huge amount of profit. And if here it can benefit them to reach a goal that they have set, then okay, sure, why not, So it's really here, it's also one of our focuses for them and for citizens to realize this is not a solution. It's by the end of the day, there is no barrier, like the CO2 that is released in South America is going to end up also here. So like everyone is going to have to face this anytime, and there's no barrier in climate, in the climate problem. So yeah, so I think that's something that we also struggle with. Got it. So entonces Adelaide estaba respondiendo un poco la pregunta que tuvo Pablo sobre cómo pues lograr hacer que, por el contrario de que no se estigmatice la protesta social, logre hacer que se vea deseable, o tal vez lograr mucho más apoyo por parte de la sociedad civil y de los espectadores o de la gente que es ajena a esto, y que no se estigmatice, como siempre sucede. Y ella nos comenta que una de las pues estrategias, bueno, primero ella aclara que, o sea, en la posición que ella tiene sobre esto y la estrategia que ella va a comentarnos es una estrategia que ellos asumen pues allá en Europa, y que por tanto, teniendo en cuenta la diferencia de contextos, pues no es, o sea, es una respuesta que ella es desde el punto de vista de ella, más no general, porque sabe que los contextos son muy diferentes.
la estrategia que ella nos comenta que ellos utilizan para lograr hacer que la protesta social se vea, por así decirlo, más interesante o más gente se una y entienda las razones por las cuales sucede, es la educación y la información. Entonces ella nos dice que ellos utilizan este instrumento para lograr, además de las protestas, ellos lo que hacen es dar presentaciones en colegios, preparan conferencias para que las personas se informen mucho más y tengan mucho más conocimiento y sepan las razones por las cuales las personas están saliendo a protestar. Entonces la educación es fundamental para eso. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de hacerlo deseable o cool o verse cool, por ejemplo, ella dice que la misma idea de que los jóvenes sean los que lideran estos procesos y participan allí, y que, por ejemplo, cuando se da una conferencia no son científicos dando una conferencia o expertos, sino son jóvenes también participando, le da ese tinte o ese color de aspecto juvenil y mucho más interesante para que más personas se unan. Entonces, bueno, el hecho de que se eduque a las personas ayuda mucho a que no se estigmatice la protesta social por esa parte. Ella dice también que a pesar de eso, sí tienen retos en Europa, por ejemplo, con el hecho de que hay gente que aunque sabe que las cosas están sucediendo, no quieren cambiar su estatus o su vida actual o como llevan la vida por no incomodarse y pues simplemente no hacen caso omiso y no quieren cambiar. Y es como más o menos no querer, sí, pues cuando el mundo cambia, uno también se supone que debe cambiar y hay gente que no quiere hacer eso y por tanto sigue consumiendo igual, sigue haciendo las cosas como siempre y pues eso ha sido un reto que ellos han tenido, aparte en los procesos de educación, ¿no? Ella dice que es muy importante considerar que, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos acá hoy hablando es mucho más, tiene mucho más impacto para el movimiento y para que este crezca que tener una conferencia con un científico, por ejemplo, ¿sí? Hablando. Entonces, esa parte es muy importante. Y también respondió un poco la pregunta también de Pablo sobre la huella de carbono y el problema con la trazabilidad y de que acá en Europa, pues que hay compañías europeas financiando proyectos extractivos acá aún en Latinoamérica y que eso debería ser contado como una huella de carbono por parte de ellos. Ella dice que precisamente ese es uno de los problemas más grandes que ellos tienen porque cuando se habla de la carbono neutralidad y de que los países van a ser neutros en carbono, usualmente la estrategia que tienen los políticos allá es tomar todas estas industrias que contaminan y que están emitiendo gases de efecto invernadero y moverlas a otros países, usualmente en Latinoamérica o en Asia, para pues simplemente decir que somos carbono neutral, pero en realidad lo que hicimos fue mover el reguero a otro lado. Entonces, ese es un problema que ellos han tenido y que ellos hoy día están trabajando para que eso no suceda cuando se hacen políticas de carbono neutralidad en Europa. Porque pues a fin de cuentas las emisiones no discriminan y las emisiones van a terminar afectándonos a todos, vengan de donde vengan. Entonces es súper absurdo simplemente creer que la solución es moverlas o ponerlas debajo de la cama, por ejemplo, o el tapete o lo que sea, como se dice. Yeah, so now I think we will have some more questions. Juanpa, espera, Dani, creo que está que quiere decir algo hace rato. Dani, listo, dale, Dani. Una pregunta. Dime. Vamos hasta las Yo creo 3. que después de que pregunte a Dani, preguntémosle a Adelaide. Porque igual nos falta tema, güey. No, obvio, pero pues, o sea, pues yo puedo seleccionar las más Sí, relevantes. bueno, sí, no importa. Hablamos por internet. Dani. Ok, dale. Okay. Bueno, yo quería hacer dos complementos. Y es el siguiente. Nosotros como indígenas arhuacos propiamente, tenemos la perspectiva de que el activismo no está mal, pero nosotros lo hacemos de otra forma. ¿Y en qué sentido? Nosotros no somos muy dados como a realizar marchas, a bloquear carreteras y hacer este tipo de cosas que quizás es usual para otros indígenas como los del Cauca. Nosotros buscamos más bien es como la forma de sentarnos a trabajar con el gobierno nacional, comprometerlos, involucrarlos y trabajar de manera mancomunada. Yo siempre les he hablado a ustedes de que nos gusta como ese sentir reconciliador, de que si cada uno es bueno en su área y nosotros nos complementamos, logramos un buen resultado. Eso por un lado, ¿sí?
Pero por otro, también lo que decía hace un momento, creo que Juliana se llamaba, no me acuerdo, ella decía hace un momento que pues es bueno llamar a trabajar a los indígenas, a los agricultores y a los de pesca, porque ellos saben de su tema. Y quizás usó la palabra de vulnerados. Yo, en mi caso, yo considero que quizás no es el término, para nosotros más bien es como cuando tú eres bueno en tu área, ¿sí? Si tú eres conocedor del tema, nosotros podemos combinar las prácticas y la ciencia. Como quien dice, llegando a un punto donde la experiencia y el conocimiento se complementan y se logran buenos resultados. Entonces, ¿cómo comentarle eso ¿cómo es que se llama? ¿Adelaida? Adelaida. Bueno, Adelaida. comentarle esto un poco, que hay muchos indígenas que quizás tienen como un sentir no revolucionario, pero sí mucho de hacerse ver, y quizás nosotros hemos notado que eso no está mal, pero se logran más resultados cuando se empiezan a implementar de manera formal y ante unas mesas de concertación. Eso es como lo que quería complementar. Es un activismo diferente, Okay. por llamarlo. Got it. Sí. So, Dani, which is from the Arhuaco community, she wants to make a statement towards how they, like, from the perspective of the Arhuaco community, see activism. So they, or conceive activism and how it should work. So they say that they are not, I mean, different from other indigenous communities that like these social protest dynamics and like to make, to make some, so demonstrations and things like this. Different from them, her community, in this case, our Waco community, they don't like that kind of stuff a lot. They even like, they would prefer to have more like, not to protest, but to look for the ways in which they can be involved in the processes that are important, more important, right? So they don't like, they prefer like to be involved, and they want to be like conciliatory, rather than, like protesting against something. They like to be involved in that something and try to, have more incidents since these spaces, from these spaces. So yeah, so their idea is more a conciliatory idea they have of being an activist. And she said that, for instance, what they do nowadays is that they work usually together with the government, and they like to be conciliatory with them, and that like they like to state that experience and knowledge together are like this formula for being succeed in these climate action policies or changes. So she says that, for instance, what the indigenous communities can bring in this case as activists is their experience, and in dialogue their experiences, and the government can bring some other knowledge, like what we discussed before with Carolina, which was like, in this case, these scientific methodologies and scientific facts and things like this. So she thinks that this conciliation between both things are the key for succeeding in the environmental movement, even more than protesting itself. So yeah, this was like her point of view of activism in this case. Like, she wanted to just highlight that point before we continue. So, okay, Laura, so. Bueno, eso. Entonces, voy a decir en español, tenemos hasta las 3:30, o sea, nos quedan menos de 40 minutos. Yo ya te subrayé, Juan, por una serie de preguntas que son, vamos a terminar un poquito, o sea, hablando del movimiento que ya cofundó en Europa, así como un poquito por encima. Luego hablamos un poquito también del coronavirus y luego unas preguntas para terminar. Estos son los 40 minutos que nos queda. Le voy a preguntar, porque yo le había dicho que 2 horas, le voy a preguntar que si pues está de acuerdo con 30 minutos más. So, I was saying that I don't know if you agree with staying 40 minutes more. Yes, of course, no problem. Okay, thank you. And so the dynamic will be 2 questions about your movement, the Youth for Climate,
And then we're gonna talk a bit about the Corona crisis, and then just the ending about like general questions that Juanpa already have, and that's it. Wait, yeah, wait. So for continuing with the questions, as Laura said, we want to address some like 2 questions about your movement. We would like to specifically know like if you have like noticed some changes in civil society since you began to act, like you know, some sort of results that you have achieved in your movement, some things that you can tell us that have worked, that you have done, guys. And like we would like to know as well, like what kind of things have you learned from being part of this youth for climate action movement? Yeah, what these being part of this have brought you, like in a personal level, these 2 things. Yeah. En español. Entonces, las preguntas que tenemos para Adelaide sobre el movimiento que ella es cofundadora en Europa, son en Bélgica, son 2. Primero, ¿qué cambios ella ha notado que han conseguido obtener por medio de las acciones que ha llevado a cabo el movimiento? Así como tal vez tangibles o cosas que nos pueda decir sobre eso. Y segundo, pues, ¿qué cosas ha aprendido ella siendo parte de ese movimiento? ¿Qué le ha traído en un nivel personal? Yes. So I think since a year ago and a half, when we started protesting during school hours for it to be a bit more, like bigger, it's worked in different ways. The fact that, first of all, since it was here kind of the first time since a long time ago that youth went out in the streets during school hours, it was brought up by the press, international press also. And so it was the fact that thousands of youth were in the streets. The only goal is not only to point at politicians, but to have awareness from others. And so it's also an action to make people conscious. And for that, you need press, or you need some way of communicating with other people. So what worked is that it became a huge subject in press, but also on political levels, discussions. Every time there was a TV show with people from the political level, there was always at least one question about climate. And there is also well, today less because of corona, but before that it was always a subject that was brought up, because they are saying, oh, now that you see the youth in the streets, what do you think about climate? What about climate? What about climate? And so the journalists were really there trying to ask people, what are they doing for climate, as a politician, as a citizen, as someone working in a bank. And so that's, I think, what worked really is that it was at the center of attention for longer than a year and a half, until corona came up. It was the center of attention. And it's kind of the goal also, to make climate justice the center of attention, because it's a way of communicating with others. You need it in the media, you need it everywhere on our social medias, you need to talk about it with your friends. It became a subject that friends talked about. I mean, before that, I had never a conversation with my best friend or with any friends about climate. It was something for adults that we don't even know what it is. But now youth are starting to talk about it. They're starting to wonder what they can do. We see, and it's really shocking, almost all of now the publicity on TV, they are about climate. Or they are, oh, you want to save energy, you should come buy our energy. Or and then you see like a little girl saying, daddy, I want to do something for the planet, what can I do? And then they sell their product. So that's stupid, but they're using the fact that we want to act for climate. So I mean, I'm not saying this is a good idea, because a lot of it is greenwashing, but I mean, it's a way that it had impact. The fact that youth came out in the streets, it had an impact in Europe, and in the way now people are either selling their stuff or talking on radio, now mentioning climate. Before it was never mentioned. Those kind of things worked.
And now we're talking about it a bit more at school. So it helps on an education level. So the protesting is not, it's an action to lead somewhere. It's not only, if you only protest, of course, you don't get anywhere. But if you protest with the idea that you want to communicate what your message is, if you protest with the fact that behind the scene you do other actions, then it has a purpose. And for example, with Youth for Climate, our movement here in Belgium, what we have done is that during those first weeks when we started to build up our movement, we worked with more than 100 scientists from all around Europe. And we told them, okay, what can we do now for politicians to have exactly what they can do? Because at some point politicians were like, we started to have debates with them, and then they were like, okay, but you want us to do something about climate, what can we do? What can we do? And so it wasn't for us as youth to answer, it was for politicians to answer. It was, sorry, for scientists to answer these questions. And they worked together, and they worked on a plan of 27 recommendations that can be directly implemented into the Belgian law. So after a few months of hard work with those scientists, we had this report done, and we gave it to every politician in Belgium. Every single one of them, we gave it to them hand by hand, facing them. So it was also a way to show, now you know what our message is, and here are the solutions. So just to agree with the fact that protesting is of course not enough, you need to think of the outside bubble and how to make sure that your protest will bring you somewhere. But I've been talking so much, and I don't even know if I answered all the questions. So, Yeah, well, like I can translate, and afterwards, and you can answer the other one that was about being part, like being part of this movement. What have this learned your, like, as in a personal level? So, entonces, bueno, con respecto a la pregunta de qué cambios ella ha sentido que han conseguido con la organización con la que ella trabaja, que es Youth for Climate, qué cambios han conseguido, que ella ha sentido que ha conseguido. Ella resalta dos importantes. Dice que desde hace aproximadamente 1 año y medio vienen trabajando en temas de salir a las calles con los jóvenes y hacer, pues por así decirlo, mucha bulla y salir masivamente para que los medios de comunicación les presten atención, y que hacer esto les ha permitido tener mucho más impacto en no solamente los políticos, sino la opinión pública, porque ella dice que cuando, o sea, el objetivo de protestar no solamente, o sea, de protestar masivamente, no solamente es tener un impacto sobre sobre los políticos en sí, sino también lograr hacer crecer la conciencia sobre este tipo de temas. Entonces, abrir la discusión a este tipo de temas, por ejemplo, impactando en la opinión pública. Entonces, ella nos dice que desde que ellos empezaron a salir constantemente a las calles, ella ha visto cambios, bueno, ellos han visto cambios que ahora en el país, en Bélgica en este caso, hablan, o sea, que el cambio climático es un tema muy grande, que hablan todo el tiempo de él, que en los medios de comunicación cada vez que aparece un político le preguntan sobre este tema, o sea, de todas las preguntas que le pueden hacer a un político, siempre hay una sobre cambio climático, que hoy día las conversaciones de cafetería son sobre cambio climático también, que hasta las conversaciones con sus amigos, ella dice que en su nivel personal, ella nunca se hubiera imaginado que con sus amigos estaría hablando de cambio climático, pero hoy día lo hace. Con sus amigos más cercanos, y pues estos son los tipos de logros que ellos han conseguido por medio de ese tipo de acciones que han llevado a cabo y a las que se dedicaron desde hace aproximadamente 1 año. Entonces, nos dice que sí, que en efecto, o sea, la protesta social sí logra conseguir algunas cosas como estas, que todo el mundo esté hablando de esto, es darle la importancia que merece. Hoy día el centro de atención pues claramente no es el cambio climático allá, es el coronavirus, pero pues el punto es que durante el tiempo en que ellos estuvieron trabajando en esto, lo fue. También dice que hasta hoy día hay mucha publicidad, por ejemplo, en los canales de televisión sobre cambio climático, y pues que esto es como súper impresionante que aparezcan como cómo ser más sostenible o ese tipo de cosas. Muchas veces es greenwashing. Ella dice que, o sea, greenwashing es como, bueno, propaganda de mentiras, por así decirlo, no tiene mucho impacto real, pero pues que el tema se posicione es lo importante igualmente en ese caso.
también el segundo aspecto que ella mencionó que es importante resaltar al hablar de resultados tangibles del movimiento del que ella hace parte, Youth for Climate Action, es el tema educativo. Ellos hoy día han logrado tener, pues como comentó antes, talleres, educar a la gente sobre esto, paralelamente a las protestas, y eso ha sido también muy positivo. Y nos dice que, por ejemplo, en el tema educativo precisamente, con Youth for Climate Action, con Youth for Climate, ellos lo que han logrado es, por ejemplo, ellos tuvieron una iniciativa de, antes que nada, trabajar con múltiples científicos en el país para lograr desarrollar una idea de unas recomendaciones para los políticos, porque siempre que hablan con los políticos era como, bueno, pero ustedes qué quieren, o sea, díganme concretamente qué quieren. Y lo que ellos hicieron fue hablar con científicos para sacar, por así decirlo, un papel, unas 27 recomendaciones juntas que le podían entregar a los políticos, y lo hicieron y se lo entregaron a todos. Todo esto que desarrollaron, recomendaciones que podían directamente influir la ley belga en ese caso, y lo hicieron. Y entonces ella considera que ese es otro de los resultados también más importantes, que no solo la protesta, sino la acción, como dice también Daniela, ellos han conseguido más o menos hacer ese tipo de cosas, involucrarse en los procesos. Yes, so now we can go to the other one. Okay, I'm gonna keep it shorter, but so what we have learned, or what I have learned, it's way more. But you know probably also it's way more than actually what I've learned at school for years, and it's the fact that you are practically trying to put forward a message in a society that's so big and so wide and so different. It's really a challenge trying to be organized with youth first from Belgium, and also you should know in Belgium we don't speak the same languages in one country, so we have Dutch and French, and so you have to adapt to that. So it's also a language class. It's an organizing class because you have to start to make sure you can organize a march, but get organized with scientists, so contact them, writing good mails. Like there's just a lot of things that you learn because you just have to do it because you also know you want to do it and you want to get there. And it just has been so much, but I've also learned to be like way more open and listening, because I'm not at all like self-centered, because you have to know that there is just so much more to what you live in and your everyday life. And again, it's what I realized when I had the chance to be in Brazil, and also a bit in Colombia. It's what I had the chance to start realizing it when I was on the boat, taking the time to like understand everything that I had learned on the past year, because I was talking so much about CO2, about the fact that the planet's warming up, we have to do something about it. And afterwards, I could only start to understand what I was actually telling people. And at that point, when I was on the boat, having the time to understand, and afterwards understanding that it's also about justice, about human rights, there you learn a lot. You learn that you have to get your shit together and move forward. So you also mainly learn that you have a responsibility. And I think that's something you don't learn at school here in Europe, that as a citizen, you have power and responsibility. You are here, you have to contribute to your society. And if your society doesn't turn out good, you have to say it and you have to change it. It's not because you want to, it's because you need to. And I guess you learn way more as an activist. Okay. So, bueno, Laida ha aprendido muchas cosas. Claramente ella resalta que en su experiencia personal, siendo parte de este movimiento, de su organización, la ha llevado a aprender muchas más cosas de las que aprendería en la escuela, en el colegio, en la universidad o en donde esté. ¿Por qué? Porque siendo esto un tema tan complejo y teniendo tantas cosas por hacer, la ha llevado, por ejemplo, a
primero, ser más organizada, mucho más organizada, porque pues claramente tienes que, digamos, por ejemplo, lidiar con estrategias para convencer a la opinión pública, estrategias para hablar con políticos, todo este tipo de dinámicas, y organizar un movimiento como tal es bastante complejo, en eso yo concuerdo con ella. Eh, Otra parte que ella resalta, por ejemplo, es que en Bélgica, eh, para los que no saben, en Bélgica se hablan varias lenguas. Entonces, en Bélgica no solamente hablan francés, sino que también hablan, bueno, neerlandés, pues no es neerlandés, es Flemish, pero pues hablan otra lengua. Entonces, en este caso, ha sido también pues, un reto lograr llegar a personas cuando en la mitad del país habla otra lengua, ¿no? Entonces, esto también le ha dado, por ejemplo, mucho más conocimiento sobre la misma lengua. Le ha permitido también ser mucho más mente abierta y escuchar y no ser tan centrada en ella misma porque pues hay muchas más cosas que van de la mano del tema del cambio climático, es tan transversal y tan grande que abarca tantas cosas que uno siempre tiene que ser mente abierta a entender otros puntos de vista. Por ejemplo, ella nos da el ejemplo de que cuando estuvo, por ejemplo, en el barco cruzando el Atlántico para Latinoamérica, las conversaciones que se tenían era sobre gases de efecto invernadero, sobre CO2, y que una vez llegó a Brasil y cuando volvió, ya ahora las conversaciones han cambiado totalmente diferente precisamente por ese factor que ella ha aprendido a ser más mente abierta y ya no solamente importan los temas relacionados a que el planeta se calienta por los gases de efecto invernadero que se liberan, sino que hay derechos humanos que están en juego cuando hablamos de la acción climática, por ejemplo. Entonces, ella da ese claro ejemplo de cómo eso, hacer parte de ese tipo de movimientos ha cambiado su vida a ser mucho más mente abierta. Y pues también un factor muy importante es que ella ha aprendido a ser mucho más responsable y a entender que la responsabilidad es un factor fundamental que debe asumir todo ciudadano porque son responsables y tienen que ser activos de todo lo que esté pasando y todas las decisiones políticas que se estén tomando y no quedarse, por así decirlo, dormidos esperando que las cosas simplemente pasen y ya. Y la idea es moverse hacia adelante y ser responsable. Entonces es un factor que ella ha aprendido mucho con eso, la responsabilidad social, por así decirlo. Yeah, so we will continue with some other couple of questions. Now regarding coronavirus, yeah, we would like to know, like, what do you think that, like, about what is happening right now with this coronavirus situation, and like, what do you think is the role of the climate and of the movement and of the activists that are part of this climate movement as well in this crisis, like nowadays? Yeah, I think right now, what we're doing as the movement here in Belgium during the lockdown is we're trying to inform as much people as possible, and so we have webinars, we have calls with youth, like just like what you're doing here, but mainly to have debates between youth. But also we want to, it's the moment for us to be linked with social movements that are, for them, it's the moment where they really have a lot of work, and we want to show them that we are there with them and that we are working together, because this crisis, we have to treat it like any other crisis. It's serious, and we should make sure that it is right now at the center of attention. I think the post-corona is the most important and the most stressful. It's the moment when here, actually, well, it's probably maybe gonna be the same for you guys, but here in Europe, they're gonna put all the budget that we have in relaunching our society, and for that they will put this money into big companies that need it, mainly like airplanes companies, etc. And they will put so much money into that they will, of course, forget about their ideas of fighting climate change, but also mainly using the excuse of Corona to not taking it into account, which is really sad because there's actually a possibility to use this crisis. Yeah, sorry. Yeah. To use this crisis to turn around. Right now, there is a turn in our society. There is
something happening. We are here in Europe, I think for you guys too, all stuck at home, and people could call it taking your liberty away, taking your freedom away, you know? So how can you make sure that now that society is kind of at level 0, you make sure that you move forward afterwards, but in another direction, because you know already that you had to go towards that direction, and that if you start rebuilding like before, it's going to be impossible to take it off and then rebuild afterwards. So we have to show as activists, but as the citizens, a huge weight to show them that we don't want to go back to normal, because going back to normal is going back to a crisis, it's going back to a problem. So we don't want to go back there. So it's really important for us to show that we are not okay with that. And we need to be a huge, massive movement for that. And if I can also ask me a question for the guys who were on the boat, I would really want to hear first how it was on the boat to try to get here to Europe, but also how it was to hear about this crisis and having to change plans, because I think it was really hard, even worse than when we heard the cup was removed from Chile. So I would really like if you can share your story. Perfect. Yes, of course. So, well, yeah. Yeah, I will just first translate and then we can answer the other question. So, Adelaide nos está, pues nos dice que con respecto a lo que está pasando hoy día con el coronavirus, y pues cuál es el rol que tienen hoy día el movimiento climático y los activistas climáticos frente a esto. Ella nos dice que, bueno, primero lo que ellos están haciendo desde Europa es informar lo más que se pueda, utilizar webinars, talleres, así como lo estamos haciendo hoy, llamadas con otros activistas para compartir conocimientos, para debatir sobre algunos temas, entonces aprovecharlo lo máximo para eso, para informar y para conectarse mucho más. Y otra cosa que están haciendo es darle mucha importancia a la crisis, porque ellos dicen que, o sea, este tipo de crisis son, o sea, todos tenemos que estar involucrados en solucionar y unir esfuerzos para esta crisis, y como lo dijo anteriormente, es muy importante que el movimiento climático esté directamente ligado con el movimiento social. Entonces, hoy día con el coronavirus, el movimiento social es el que está en aprietos y el movimiento climático debe ir a respaldarlo y unirse y unir fuerzas para hacerlo más posible. Entonces, ella dice que en esas también están. Dice que toda crisis es una crisis y que se le debe tratar con igual importancia, entonces que en este caso ellos también están asumiendo la crisis del coronavirus como así importante como lo es la crisis climática, y no diciendo que una es más importante que la otra. Por el contrario, apoyar la crisis, las soluciones, como lo dije anteriormente. Ahora dice que para el tiempo de post corona, o sea, post pandemia, post pandemia, y cuando ya todo esté un poco, pues ya no estemos en cuarentena ni eso, va a ser bastante estresante y demandante el trabajo, porque hoy día la cuarentena tiene impactos económicos muy grandes. Entonces ya se está hablando de que va a existir una recesión económica, porque las demandas cambian, porque la capacidad adquisitiva cambia, muchas cosas cambian. Entonces, para que los gobiernos logren recobrar esa estabilidad económica en los países, necesitan apoyar, por ejemplo, en este caso, muchas empresas que dejaron de producir y dejaron de trabajar, y todo esto como para volver a tener la economía estable como estaba antes de la crisis. Y esto le va a dar la posibilidad a que los gobiernos sigan pues financiando desarrollo insostenible, como por ejemplo en este caso la industria de los aviones, por ejemplo, de la aviación. Entonces ella menciona eso. Todo como para volver a cubrir la balanza que nos va a dejar ahorita la crisis económica. Entonces a ella le preocupa eso y al movimiento climático le preocupa eso que pase. Y dice que sobre todo lo que debe intentar el movimiento después de esta cuarentena y de estos momentos que estamos viviendo hoy día es lograr redireccionar el camino que va a tomar la humanidad,
y hacer presión suficiente para que no se vuelva a la normalidad. Dice que no hay que volver a la normalidad porque la normalidad pues nos tenía en un camino en el cual no íbamos a tener muchas más crisis posteriormente. Entonces que dice que la idea no es volver a la normalidad, sino que aprovechar este momento en el que estamos, esta coyuntura, para decirle a las personas y hacer presión una vez termine, para que cuando se hagan los arreglos que se tengan que hacer, se logre tener la sostenibilidad y en los temas de cambio climático presentes también y lograr tomar otro camino y no el mismo del que estábamos antes de la crisis. Entonces, que es una oportunidad también. Perfecto. Y después nos pregunta a las personas que estuvimos también en el barco, como ella quiere saber personalmente cómo fue toda esa experiencia de tener que devolvernos por el tema del coronavirus, que ella apuesta que fue bastante difícil para nosotros, mucho más que a ellos les hubieran cancelado la COP. Entonces, quiere saber más sobre cómo fue esa experiencia para nosotros. No sé si Lau quieras responder. Primero, empezar respondiendo en español y en inglés y luego yo paso. ¿Te parece? Es que tengo que arreglar un problema con mi celular. Ok. ¿Listo? De una, dale. Sí. So, primero en inglés. So, the final part of the trip was really, really sad. Like, I can keep forever telling how sad it was. We were in Bermudas. To be honest, I compare how we saw the corona crisis to how the people who is blind and regarding the climate crisis see the crisis. Like, we were in our ideal world, in our perfect world, that it was the Regina Maris, that is the sailing boat. And I know that we knew that there was something big happening, but we just didn't want to see it. Like, we were just wanted to keep our dream of being on the sea. So when we our first stop was Jamaica, and when we were in Jamaica, it was bad, but it wasn't that bad. And to be honest, any of us searched real information to be actualized with the news. When we arrived to Bermuda, the reality hit us when the UE closed the borders. Like, that was like a really big punch, and that thing made us it was an eye opening. Like I was saying, I compare a lot of this situation with the climate crisis. The Regina Maris, it was like the perfect world to the corona crisis, as the people in the States, they don't want to see the climate crisis because they are in their perfect world and they know that something is happening, but they don't want to go outside of the bubble. And okay, then of Europe closing their borders, it was like something really quickly happening in every second. I personally had to take 3 flights to get to Colombia. At the beginning were 4 flights. It was Bermuda, New York, New York, Atlanta, Atlanta, Cartagena, Cartagena, Bogota. I achieved to arrive to Bogota from Atlanta, so it was just 3 flights, but it was really, really crazy. And it was just like this, they were canceling flights, so we had to have our bags ready for any second to go to the airport. And Juan Paolo and me, we were like some of the lucky ones, because people like Dani and Vivi, they are the girls that just talked from the Aroki community. They didn't have visa, US visa, so they had to look for transit visa, because from Bermudas you can only go to UK, to Canada, and to US. And like, if you're a Colombian, you need visa to the 3 countries. So they had to go first to the Canada embassy, and they couldn't, they didn't allow us
And then was the American embassy that was like the one that allowed them to go to the States to come back to Colombia. And like that is in the case of the Colombians, but it was just one girl from the an indigenous Peruvian, Jaque. She couldn't return to her country because Peru was already closed. So she is right now in the boat in the Regina Maris going to Europe, and we don't know what is going to happen. And that's like the story that I have to to tell. I don't know, Juanpa, if you want to say something. And first, I'm gonna translate. Sorry. Estaba diciendo que pues la historia al final fue súper triste, que yo lo comparo mucho como nosotros estábamos viviendo el coronavirus, como con lo que ve la gente, digamos, en Estados Unidos, la crisis climática. Nosotros estábamos en el Regina Maris, que era el barco en un mundo perfecto, y sabíamos que algo estaba pasando, pero simplemente no queríamos verlo. Nuestra primera parada fue Jamaica. En Jamaica las cosas estaban mal, pero no estaban tan mal, y la verdad nosotros ni nos interesamos en buscar noticias sobre el coronavirus. Cuando llegamos a Bermuda, después de unos días nos golpeó la realidad cuando la Unión Europea cerró las fronteras, porque pues ya no teníamos más opción. Nosotros como latinoamericanos no podíamos seguir, y de ahí para adelante, después del anuncio, todo fue como una locura porque teníamos que buscar vuelos. Nos dijeron que teníamos que tener las maletas listas porque en cualquier momento salíamos para el aeropuerto. En mi caso personal, inicialmente tenía que tomar 4 vuelos para volver a Bogotá, que era Bermudas, Nueva York, Atlanta, Cartagena, Bogotá. A la final pude comerme uno y poner solo Atlanta, Bogotá directamente, pero ese fue mi caso, y sé que el de Juan Pat fue similar, pero digamos otros casos como el de Vivi y Dani, que ellos ya hablaron ahorita, ellas no tenían visa americana, y desde Bermuda solo se puede salir a Inglaterra, a Canadá y a Estados Unidos. Entonces, siendo colombiana mejor dicho, para los 3 países necesitábamos visa. Inicialmente intentaron con Canadá y Canadá dijo rotundamente que no. Luego intentaron sacar una visa de tránsito por Estados Unidos sí se logró, y así fue que lograron regresar a Colombia. La cuestión fue diferente, digamos, para Jaque Milsa, que ella también es indígena peruana. Ella no pudo regresar porque ya para cuando la Unión Europea cerró las fronteras, Perú ya había cerrado sus fronteras, o sea, no podía entrar ni salir nadie, ni siquiera nacionales. Entonces, ella en este momento está en el barco llegando a Europa y no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Eso fue lo que yo conté. Juanpa, de pronto ¿quieres agregar algo más? Estás en mute. Yeah. So, well, yeah, of course, yeah. As Laura told, okay, it was quite difficult for all of us. It was like, yeah, this really sad mood all over the boat. Like during the last 2 days, we were there, because I mean, like, yeah, as Laura said, since Jamaica, we knew like this situation. I mean, actually, since we left Cartagena, we knew about coronavirus already, but it was just like Wuhan situation and all these, lockdown they made in China and things like this. But yeah, we didn't expect it to grow that much. Then when we were, of course, in Jamaica, we knew that it was getting worse. I think we already knew Italian situation already. But then when we arrived Bermuda, it was really fucked up, let's say, because like we were just planning to stay in Bermuda for 3 days, and if we would have stayed for just 3 days in Bermuda, we would have been right now in the boat. We would still be in the boat, because like we couldn't left Bermuda after 3 days because the captain said there was no enough winds for us to leave, so we had to stay a bit more, and we stayed for a week more. And during that week, a lot of crazy things happened in the whole world. So yeah, as Laura said, the European Union locked down and all these kind of things. So like, I was just wondering, like, if we would have had like enough wind for leaving at the 3rd day, we would have been now in the boat, right? So yeah, it was just all these kind of things that happened. And what happened was actually that, okay, we knew the situation and we had a lot of discussions about it in Bermuda in the plenaries we made, but
we all like agreed always like on continuing. We were like, okay, we know everything's gonna be like fucked up when we arrive there. Everything is gonna be closed and things like this, but like we still can do a lot of things. Like we said like we can all live together in a basement and work there. we're saying this crazy stuff like because we didn't want, we were like rejecting the idea of just coming back. It was not an option for us. So um, we were speaking about these kind of things, and at the end we just said like, well, let's just continue. But the morning after deciding we will continue, after knowing all this crazy stuff, because in addition of all the things we were thinking on, the captain told us like, guys, okay, we know there's a lockdown but the ship is Dutch. So if we arrive to Netherlands, then we can stay in the ship as long as it takes for us to go to land, or at least for you to go to land. So for instance, if as you don't have European passport, you can still stay in the boat, in the ship, like for a month or two, and I will let you be in the boat. You know, guys, there's no problem for me. And like people were thinking really on doing that. You know, like they were like, oh, I should do this. Like so, yeah. At the end, like there was a lot of crazy things like going on in our minds, like just for staying in the ship. The basement one was the craziest one. But they told us, no, guys, the core team just decided just to, like quit it. And oh, Natalie was in the call. Shit. Well, so yeah, so yeah, at the end, like they said this, and the advice was like, yeah, guys, just you need to leave. And we say, okay, yeah, let's just find some of the, and then everything, all the situation that Laura said happened. I would like to say as well, something important is that during the trip, like we've been always thinking that the main objective or goal was to deliver certain type of message, right? In Europe, in the different spaces we were participating in, like with politicians, with grassroots movements, with in academic spaces as well, we were trying to find this message that we had to deliver. So during the ship, we realized that, like, wait, what kind of message we are going to deliver or build here if we are not even yet united or unified as a region? We have a lot of gaps within us, and like different positions, a lot of differences. So why are we thinking delivering a message? So then, at the end, like I think the moment just was that the moment wasn't that one for us to go there, like as a region, I think that, and we also concluded, like in some sort of conversation with people, that we should first try to be more unified, understand each other countries, get to know each other better, try to build a stronger network within activists from Chile, Uruguay, Ecuador, Bahama, Bermuda, Montserrat, wherever, and then try to do that thing that we were thinking on delivering something. So that was some of the reflections we made afterwards. But of course, it was pretty sad. And actually, this, I this is a pin. Pin. A pin, yeah. When you What you call the rope? Okay, I sort of stole it because it was broken after strong winds, and I just said like, "Hey, Aaron, can I have it?" And it was like, "Okay, it's good." It's a souvenir, like at least. Aaron is the best. Yeah, I took it. Yeah, well, my watch leader was Matka. Well, like, yeah. They're all really amazing, but Aaron really made me laugh. Yeah, he's fucking crazy. Juan Pablo, tradúcete. He's got a lot of sense, ¿no? Entonces me voy a traducir, ok. Pero yo quiero traducir el contexto también un poco, porque no lo mencionamos nosotros. Entonces, bueno, Laura y yo participamos en un proyecto que básicamente nació del proyecto en el que participó Adelaide, que era cruzar el Atlántico con un grupo de activistas juveniles de Latinoamérica para participar en diferentes espacios en Europa, entre ellos una conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, tener participación allí. Entonces, nosotros teníamos pues básicamente el mismo proyecto en el que participó ella, y se llamaba Self for Climate Action. Nosotros zarpamos también en el mismo barco que ella zarpó hacia Latinoamérica, y nos tuvimos que regresar, y hoy día estamos acá, si no estaríamos en Europa por toda la situación del coronavirus. Entonces nos está preguntando pues cuál esa
cuál fue ese sentimiento que nosotros tuvimos, porque también quería saber un poco sobre cómo fue todo el proceso que nosotros vivimos en el barco. Y le estaba comentando que, pues claramente que fue duro, como lo comentó Laura, fue bastante de la nada sucedió. Entonces, como que también yo entré a comentarle un poco que de hecho nosotros habíamos pensado en muchas otras ideas, que nosotros sabíamos que el panorama era muy grave, pero que igualmente nosotros habíamos decidido continuar en la travesía sin importar las medidas que estuviera tomando Europa ni nada. Eso fue bastante arriesgado. De hecho, al final el grupo decidió no continuar, el grupo coordinador, y nos recomendó pues que todos nos devolviéramos porque la situación en realidad era muy grave y nosotros no alcanzábamos a percibir qué tan grave era la situación. Entonces, nos regresamos y pues le estaba comentando que nada, que la experiencia había sido muy interesante y que de hecho durante el proceso del barco una de las cosas que nos dimos cuenta es que la idea de todo el proyecto, bueno, era llegar a Europa con un mensaje construido por parte de representantes de la región latinoamericana en temas de cambio climático, que en este caso éramos nosotros y había gente de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Y la idea era construir ese mensaje, llegar allá y exponerlo en diferentes espacios, por medio de talleres, por medio de lobby, haciendo lobby con políticos, bueno, muchas cosas. Y al final, nosotros, justo mismo en el barco, cuando íbamos, nos dimos cuenta que aún faltaba mucho para que la región lograra tener ese mensaje unificado y ese mensaje coordinado, y que faltaba precisamente unificar más la región, hacer muchas más conexiones antes que pretender llevar un mensaje a otros espacios. Entonces, eso fue uno de los retos más grandes y enseñanzas más grandes que nos dejó a nosotros el barco. Y luego, bueno, empezamos a hablar de que yo me robé esto, pues no me lo robé, se partió, entonces me lo robé del barco y se los estaba mostrando. Bueno, lo pedí prestado. Y ya les estaba mostrando solamente eso. Creo que podemos seguir con la presentación. So, I think we can continue with it. We just have one last question for you. So it is like, if you had to say like give some sort of advices here, like to all the young climate activists or people who might be interested into being more involved in these movements, not just to the ones that we already are involved, but also to the people who's not involved yet and is hesitating, like what kind of advice can you just like give us, or what kind of things you can, yes, from your own experience? I don't know if I can give any advices because I'm not like a pro of anything, and it's just like what we try to keep here is really the youth side of the movement, the fact that you have a crazy idea and you try to do it because you think that everything is possible, and that's what's so amazing. So you should just totally go for it and don't lose hope, because you have the chance of being still a youth, so it's the moment to do it. Otherwise you will never do it. That's one thing, but it's also the fact that you have to really inform yourself from everything, everything that's going on, and the message mainly that you want to spread. But even more than that, because at first when I wanted to start my activism, I wanted to spread the message of climate, and then it brought me to climate justice, and then now I even want to fight even more for human rights. So it just brings you somewhere when you are informed and when you are conscious about stories and stuff going on in the world. And so if you really have the chance to learn from someone, from somewhere, from a situation, you should just really go for it. Perfect. I think that's it. But I think everyone could say something right now of what they learned, like even you guys. Yeah, perfect. So, bueno, Adelaide nos dice que, bueno, pues no es tal vez la persona correcta para dar consejos sobre esto, pero que desde su propia experiencia, los consejos tal vez que nos podría dar a nosotros, los que ya estamos involucrados en este tipo de activismo, o los que aún no están activos, pero quieren estar, pero están ahí como entre sí o no ser parte del movimiento, lo que nos podría decir es, bueno, primero que no se pierda como esa esperanza y esa característica de ser activos de nosotros los jóvenes. Segundo, que, bueno, y que ligado a eso, que aprovechemos
que tenemos la oportunidad, digamos, para sumarnos a este cambio, que es una oportunidad también para cambiar nosotros mismos, para aprender mucho más todo el tiempo, como ya lo estaba mencionando. Y pues ligado a eso, que otras recomendaciones, pues vivamos informándonos a nosotros mismos, que es una experiencia muy gratificante luego, porque se ven los frutos, pues tal vez como ella nos mencionó también, que ellos han visto en su movimiento. Y nos dice que también nosotros deberíamos dar algunos consejos que también hemos aprendido nosotros desde acá. Yo me atrevería a decir que acá hay varios de los participantes que hoy día trabajan en Fridays for Future, entonces sería pues excelente que nos hablaran un poco. Veo que Juan José Guzmán se acaba de unir a la reunión. Juanjo también nos podría dar algunos de los consejos que el activismo le ha dado a él como enseñanza y consejos para las personas que se quieren unir a futuro y todo esto. No sé si Lau, ¿quieres empezar? Bueno, yo comienzo. Eso. Y le voy a pedir que a cualquiera que hable, por favor, prenda la cámara. I was saying Sí. that I'm going to start. I'm asking, please, that anyone who is going to talk to end this talk, please turn on the camera. So first in Spanish, primero en español. La verdad no sé qué decir, solo creo que me emociona mucho que se estén creando estos espacios, que se están creando como conexiones entre continentes, entre regiones. No solo Europa, Latinoamérica, sino también en Save for Climate Action. Siento que con el Caribe se creó una conexión muy linda, un canal en el que se nutre mucho las dos regiones. También quiero decir como que sigamos siendo súper curiosos en buscar información. La información la tenemos a la mano. Yo sé que hay veces que puede ser un poco como abrumador comenzar a hablar de crisis climática porque todos son datos, pero el comienzo es lo más difícil y ya luego uno le va cogiendo el tiro y hay mucha gente a la que le podemos preguntar. O sea, aquí de hecho no solamente en esta conversación hay mucha gente que es muy pro en muchos temas y que sé que están dispuestos a solucionar cualquier duda y que me encanta como este tipo de conversaciones porque bueno, como que lo inspiran mucho y me gusta mucho que en este momento hayan varios de Fridays for Future Bogotá porque sé que los va a llenar de energía para seguir trabajando en lo que queda del año. Ahora en inglés, so it's really difficult to say something, but I was saying that I'm really happy that these kind of spaces are creating because it's really meaningful and really like needed, not only between Europe and Latin America, but also like Sail for Climate Action also created a link between the Caribbean region and Latin America. And I think that the Caribbean region and also Europe, that they're really close, but they're like kind of disconnected. That was one thing. I forgot the other. Then, and like something similar that with what you said about being curious, looking for information, because information is power. And I know that in this, like right now there are 20 people. I know that in the 20 people that are in this conversation, there are like really like intelligent people that we can like ask for information. Like I know that the first part to start to talk about climate crisis is difficult because you see a lot of data and a lot of scientific data that it can be like a bit overwhelming in the first contact. But the most difficult part is to start, and then like you just empower yourself and you can ask a lot of people for help. And I was saying also that I'm pretty happy that a lot of people from Fridays for Future Bogota are here because like we started just Juanpa and me and like Dan and just like you can count it with the fingers, and now we are like many people. And like I know that these spaces are really empowering and like inspiring. So that's it. I'm like really happy. I don't know who wants to continue. Creo que Juanjo, no sé por qué se me fue la cámara. Ah, ya.
Bueno, Bueno. pero preséntate. Bueno, ¿cómo me presento? No, pues O sea, sí. mi nombre es Juan José Guzmán, pues soy activista de Friday y del Pacto por el Clima desde hace casi un año larguito. Yo vivo en Nueva York, entonces mi conexión con Fridays y con Pacto ha sido pues un poco especial, pues porque ha sido muy desde lejos, pero ha sido muy importante, más que todo por y ya entrando de una vez, pues porque me ha permitido crear casi que una familia y un grupo de personas que a uno lo apoyan no solo en temas de activismo, sino también en temas más generales, personales, familiares, y se vuelven, pues, como dije, una familia. Pero también es muy importante, otra cosa que me ha enseñado el activismo ha sido a estar atento, siempre estar atento, porque siento que, al menos que con el tema de cambio climático, a veces nos podemos quedar demasiado atentos en que 1.5 y el número y que esto pasa y esto pasa y esto aquello. Y en esencia, esos números no importan. Claro, es muy importante tenerlos en mente y tenerlos siempre presentes, pero lo más importante son las historias y las perspectivas que tienen las personas. Porque si no vamos a caer en este, creo personalmente, error de pretender convencer a la gente con datos. Y la gente no se convence con datos, la gente creo que se convence con historias que le lleguen al corazón y entiendan por qué, por ejemplo, personas como nosotros estamos metidos en esto. And now in English, I would say that the thing that I've learned the most about being a member of Fridays for Future is having a family, being able to share my thoughts, my opinions, and even have amazing discussions with people who are as informed as me or even much more informed. And not only that, but also share the different opinions and the different versions of the same story. And I was making an emphasis on the fact that we might sometimes get too tangled up with the details, the 1.5 degrees or the effects, the rise in sea levels and all that. And that might be important. But I think that the most important, let's say, aspect of being an activist, and the thing that I've learned the most, is to understand, listen, know, and also communicate stories. Without stories, there's nothing to do. Because we won't be able to convince people that this is relevant unless we get to their hearts. And the way we do that is not by giving them numbers, it's by giving them stories. So thank you, everyone, and it's great to be here as well. Good. Okay. Now, yeah. Bueno, sí. Dani. Dani. Yeah, Dani. Ok. Bueno, me gustaría poner la cámara, pero ya entienden que estoy en la tierra y se va la señal. Nada, lo siguiente. Haciendo como una recapitulación de mi vida, aquí mientras los escuchaba, me he dado cuenta que en efecto yo vengo haciendo acciones que van muy de la mano con el tema climático desde muy chiquita. Creo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y hoy grande quizás eso ya ha tomado forma, se ha materializado con todo esto de reforestación, conservación, que vengo trabajando con mi comunidad. Y me llama mucho la atención ver que hay tantos jóvenes involucrados en esto y que quizás no sabían, así como yo tampoco, que esto es como activismo ambiental, que esto tiene un nombre, ¿sí? Que, como lo dice Juanjo, uno va creando como una familia, como quien dice, o sea, el hecho del sentir como de esto de tan bonito de querer, porque esto es más que todo querer, e involucrarse, permite que generaciones que generaciones que vienen más adelante se involucren también. Y si nosotros insertamos en los más chicos, en los que vienen antes de nosotros, esto muy seguramente a largo plazo va a rendir frutos, pero, o sea, monumentales, a grandes escalas. Y los invito de verdad a que trabajemos con los niños, que hagamos talleres, que hagamos programas, que sigamos trabajando, porque esto de verdad, cuando tú ves el antes y el después de terrenos reforestados, uno dice, valió la pena cada segundo. Todo, no importa cuánto tiempo duramos haciéndolo, pero ha valido la pena. Entonces es una invitación para todos
a que sigamos trabajando en alianza. Yo creo que cuando hacemos número o cuando somos varios, podemos aportar y complementarnos. Entonces, sigamos creando familia, como uniendo lo que estaba diciendo Juanjo. Perfecto. So, Dani was saying that, like for her, she's been doing like this kind of related to environmental action things since she was really little, and that after, like, when she has been like now like a grown up, let's say, she have like yeah, like she's like seeing that there's a lot of more youth than before involved in these kind of things, and that she haven't noticed yet before that amount of youth is nowadays involved in these kind of things, and that for her that's really good, and that gives her a lot of hope, and she thinks that everything is just like related to how much will do we have in order to do things. And she thinks that empowering even more youth into this will have really big results in the future, and preparing more youth into this that maybe are hesitating or not to get into this is like a must that we must have. And making workshops and giving information for people to join and these kind of things really will worth it in the future, she says. And she makes an analogy with her job, because what she does in her communities, reforestation projects. So she says that, for example, for instance, when you see a picture of landfill, like a reforested land, like before and after, you know, you feel that it's really worth it, even though it was like hard to obtain it, or it was like difficult and took a lot of time. Even though all the things and all the challenges you've got, when you see this picture from a deforested land and then reforested land, it's worth it. Like in this case, when she makes this analogy with her project, that it's quite interesting. Yeah. ¿Quién va a hablar ahora? Emi sigue. Emi, Gaby, Sophie. ¿Prendo mi cámara? Ok. Sí. Y una cosa, ¿quieren que... Ay, porque está como un espacio. Si quieren, ahorita traduzco en francés para... Porque además... Eso. Listo. Entonces, lo que yo quería decir, perdón por mi cara, no entiendo qué pasó. Solo la aprendí. ¿Qué es lo que sucede? Juro que no hay problema, te esperamos. Y quería decir que nosotros como jóvenes que estamos luchando por el clima siempre vamos a encontrar gente que se va a criticar y que va a atacarnos y que va a encontrar cualquier punto para criticar la lucha y lo que sea, y que el cambio climático no existe, y pues eso no tiene por qué afectarnos, y de hecho eso es lo que nos está como impulsando a seguir luchando por esto, porque al fin y al cabo es una crisis que nos está afectando a todos y que al final estoy segura que nos van a terminar agradeciendo, porque pues justamente nos afecta a todos, por más de que la gente no lo quiera aceptar. Entonces, no entiendo qué les pasó a mi cámara. Entonces, sí, es saber que estamos en el buen camino y que por más que la gente no lo quiera aceptar, estamos haciendo las cosas bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, salut, c'est que il va y avoir des gens qui vont toujours attaquer et nous critiquer et comme voir où ils peuvent attaquer ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent pas comme accepter que la crise climatique existe. Donc, on doit continuer à lutter sans écouter les gens qui nous attaquent, parce qu'à la fin, on sait qu'on est en train de faire les choses bien et que cette crise affecte tout le monde. Et donc, à la fin, ils vont nous remercier ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ma caméra. Désolée. C'est très beau, très beau. No hay problema. Entonces vamos ahora con ¿quién sigue? Gaby. Gaby Lozano. Recuérdalo en la cámara.
Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, nada, yo quería decirles que pues para mí todo este proceso de activismo juvenil climático ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que ha acompañado mucho mi proceso de crecimiento personal y sobre todo el proceso de construcción de identidad, porque pues saber que hay muchas personas, muchos jóvenes que comparten esas mismas banderas que uno lleva dentro, que lo mueven y gente empoderada que son capaces de hablar frente a multitudes y frente a cualquier público sobre temas como este. Obviamente no todas las personas son capaces de hacerlo, entonces, pues es muy chévere las ocupaciones que uno. Estoy infinitamente agradecida por pues, haberme permitido conocerlos a todos ustedes y saber que puedo compartir este tipo de espacios que son académicos, que son muy amplios en conocimiento y que me permiten obviamente fortalecer mis conocimientos y compartir muchas experiencias aprendidas de ellos. Entonces los admiro mucho a todos y nada, quiero que sepan que ha sido muy gratificante. Ahora en inglés. So for me, the activism has been really important in my life, especially because it has been it has been with me, you know, into the process of personal growth, and it has helped me also in my identity, build in my process of building my personal identity, because finding more people who share the same concerns that you share and that also share so ideas, it's really valuable. I'm very grateful with the people that I have known into this process and in all the spirits that I share with all of you. And I think I admire all of you a lot, and that you're so worth it. So I would like definitely to keep sharing all of those experiences with you, and it has been really rewarding, you know. So yeah, that's all. Ay, gracias, Gaby. Ahora sigue Sofi Gómez, creo que es. Sí, sí. Hola. Bueno, primero lo haré en español, después en inglés. Bueno, pues mi nombre es Sofía, yo tengo 16 años, yo creo que sí, como de las más chiquitas de acá. Y bueno, desde muy pequeña yo siempre he tenido como esta conciencia ambiental, porque crecí en un hogar donde se me inculcó bastante desde un inicio, y un colegio donde también como logré impulsarlo. Y creo que mi motivación para empezar en pues la lucha ambiental fue el saber que no todos los hogares ni no todas las personas tenían como esta conciencia. Entonces, bueno, yo empecé como con Fridays alrededor de, no sé, pues como casi un año, yo creo. Y ha sido una experiencia muy linda porque creo que es un espacio donde se discrimina la edad o tu vocación, porque sé que dentro de Fridays hay personas que ya tienen sus carreras, que son biólogos o medios audiovisuales, politólogos, que hay de todos los espectros, y sin importar eso, a todos los reciben por igual y todas las voces pueden escucharse en el mismo sentido, así que eso fue lo que más me gustó. Y creo que yo siempre voy a recordar como mi primer strike, que fue el strike por el Amazonas, porque en este strike, bueno, yo la verdad iba como con muchísima pena, porque yo no conocía a nadie, era pues de las más chiquitas y todo, pero realmente en este strike, como que me di cuenta del espacio que es Fridays y logré como empoderarme a mí como persona de, ok, sin importar mi edad, sin importar pues mi vocación que es estudiante, puedo hacer mover y encontrar este espacio. Entonces, bueno, es eso. Y ahora en inglés. So, my name's Sofia. I'm 16 years old. I think that I'm like the most youngest person here. So, since I was very little in my school and at home, I grew up in this space where climate activism and climate change issues were always a priority. So, like, my greatest motivation was to know that in most of Colombian houses and families,
these topics aren't discussed or aren't a priority. So what I wanted is to get to these homes, to be able to spread my voice so that these topics will not be like in a second place. So my experience in climate activism, if yet it is not that long, it has been quite pretty. So I began with Fridays like 1 year ago, and I remember my first strike. It was an strike for the Amazon when these fires were going on. We did it in front of the embassy of Brazil. So I remember that when I arrived to the strike, I was pretty nervous because first of all, I didn't know like anyone, and I saw everyone who were like almost they were 18 or more years old, and I was pretty little, so I was pretty scared. But I found that Fridays and this activism kind of joins for a cause, discriminating any type of categories such as age or your what you practice. Because I know that in Friday there are people who are already like, I don't know, lawyers, who are biologists, and know that even these people with me, that I am just a student, we can all join regarding one cause. And that is like really pretty because nobody's left behind and all the voices can come up. So that's quite like the message. And like I'm pretty grateful for everyone who's on Fridays and everyone in this cause, because they're kind of, as everybody has said, like a family. So that's everything. Ahora, gracias, Sofi. Y ahora sigue Caro y terminamos con JP. Caro. Caro Cortés. Estás muteada, estás muteada. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, no chicos, así de complemento quería decir que pues es muy importante que no solo lo veamos como un movimiento, digamos, aquí de Bogotá, sino como para todos. Es decir, que no hay una barrera geográfica, aunque tengamos diferentes costumbres y sean culturas diferentes, la idea es unir este movimiento sin importar estas barreras y que la diversidad sea un proceso de enseñanza, porque realmente ese proceso de diversidad nos va a complementar a todos y también ser open mind en este proceso, como todos tenemos algo que aportar, que enseñar y ya, eso es todo. In English, I want to say that this process is not just a process for one place, it's for all of us around the world, because our cultures could be very different, but at the same time, we can like have a same idea, a same goal. So I think it's important for that, and also that we have to be open-minded in the process and learn each other. So thank you. Perfecto, gracias. So now for closing, okay, I will give some sort of the things that I've learned from being involved in this activism dynamics, and I will close afterwards, like with the help of Laura, like this meeting. So, okay, well, for me, it's been like really an interesting experience in my life and valuable experience. I think that these have taught me so much that, like, for instance, when I like do things in my university, it helps me a lot to know and have some sort of knowledge a lot about climate change and things, because it is really something that is going on everywhere nowadays. So it has helped me a lot in my university. I sometimes feel I have even more tools than normally normal students have that are not involved in this kind of thing. So this is quite also something that the movement have brought me, as well of course some sort of notions of priorities, such as sharing knowledge as a tool for changing things. Also, I think that one of the most biggest lessons I've learned here is that when you cooperate and when you collaborate, like this is just like run and you can achieve the changes you want to achieve with these two different aspects, like sharing knowledge and cooperation. And yeah, so for me nowadays they work as core values in everything I do. So that's what it has brought me.
And I would say as well that, for instance, like the processes that I've led with other young activists that I work with, such as Laura and Juanjo, that was before Nicole. I don't know if he's still here. Is that like engaging more youth processes, like all these engagement processes are quite difficult and challenging, but are really amazing because you feel like uh, you're like making more people learn all the things that you have already learned. And yeah, these have like brought me a lot of things, these kind of processes, even though they're quite challenging. En español, pues nada, dentro de mi experiencia y lo que yo he conocido, todo el tema, o sea, ser parte de este tipo de movimientos lo que me ha traído es tener siempre como valores cuando hago cualquier tipo de cosa, dos aspectos muy importantes, el compartir conocimiento y el conectar con otros y colaborar. Eso a mí se me ha quedado como en la frente, por así decirlo, cuando voy a hacer algún proyecto de cualquier tipo. Entonces creo que esas son las dos cosas, de las cosas más importantes que me ha traído el movimiento en términos de aprendizaje. Y creo que también todos los procesos de lograr que más gente y más jóvenes se conecten a esto son bastante reconfortantes cuando uno empieza a ver resultados, que hay gente que en realidad está asumiendo mucho rol y está siendo cada vez más participativo y aprendiendo cada vez más, porque en realidad siento que estoy compartiendo una felicidad y una experiencia con esa otra persona y que esa persona está aprendiendo lo que yo aprendí cuando me uní, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que son más importantes para mí y sí. So, I think that we can, I don't know if Laura wants to say something before ending the chat. Yo solo quiero cerrar, darle las gracias a So, yeah, I would say. por regalarnos su tiempo, porque fueron 3 horas. Y quiero terminar con una foto de todos con las cámaras prendidas. Ahora en inglés. Yeah, so, well. I was saying that. Yeah, so. Adelaide, go ahead. Adelaide, for giving us 3 hours of your time. I know that it's pretty late there in Belgium. And I want to finish this talk with a group photo with their faces. Yeah, Everybody. yeah, it'll be really cool. Yeah. Entonces todos tienen sus cámaras. Hay dos Sophie. No. Sophie, here. ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a tomar? Alguien que esté desde el compo, porque si no baila. O sea, ¿quiénes están? Eso, genial, genial, súper. Yeah, I mean, yeah. It's so much better with the cameras. We can see people. Yes. Yes, it's closer. Even though we're all in quarantine, we feel closer, you know, like with camera on. Falta gente. So, wait, who's gonna take ¿quién va a tomar? ¿Quién va a tomar la foto? Yo. Y puede ser alguien más por si las Uy, qué pucha. Bueno, prendan la cámara, chicos, gente, todos los que estén por ahí conectados. Pero para hoy. Juan, recuerda que yo no puedo porque estoy aquí sin señal. No, pero solo para la foto. Dani. Dani. Pero tú estás desde el comp. Yo sí. Yo también la tomo si acaso. Are you taking the picture? We're waiting for, Daniela. So, is everyone, ¿ya? ¿Listo? ¿La vamos a tomar ya? Sí. Ready? 1, 2, 3. That's it? Yes. Yeah. Thank you so much, guys, for inviting me, seriously, and for listening to me for so long also. And it was so nice to listen to some of you guys and to listen to the story of the boat also. It's really, really good to have a little bit of the voices from the other side of the world. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you very much, Adelaide, for as well spending time with us. Yeah, and yeah, we should
continue meeting for having deeper conversations about this. I think we were gonna have a meeting in Self to the Cup and Self for Climate Action. This will worth a lot, you know. But yes, of course. Yeah. So thank you very much anyway, and have a good sleep. Have a good day, guys, and really keep going because you are amazing. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you so much. Bye.